اوكي. آلاء، صار فينا نبلش؟ يس. اوكي. دكتور هادي معي؟ دكتور؟ Yes, sorry. Hi. Hello. Welcome. أول شيء, it's our pleasure to have you today. How are you doing? Are you good? Doing great. Yes, thank you very much. الحمد لله. ضبط الفيديو. Hi. يا أهلا وسهلا. هلا فيك. نورت. Thanks a lot. You're most welcome. دكتور هادي, it's our honor to have you معنا اليوم. لما بدي اجي اعرف عنك صراحة ما بعرف من وين بدي بلش، يعني ما شاء الله عنك من كل النواحي. حضرتك you are an author, a motivational speaker, a business and self-mastery specialist. عندك أكثر من 20 سنة خبرة بمجال human resources ما شاء الله عنك. ومن 9 سنين you took your PhD talent management. Right. Wow, and you've been researching the future of the job market for the past 4 years. Yeah. That's why أنت معنا اليوم عشان نحكي عن future jobs and the market skills. تفضل. well, مثل ما قلتي آية، من 4 سنين كنت عم بحضر كورس مع جامعة هارفارد اسمه Leading Learning. وهذا الكورس كان عم يركز اكثر على جنريشن زي اللي هي الجنريشن تبعيتكم، يعني كل حدا خلقان من ال 95 وطلوع، كيف how they process the information. لانه اكيد الجيل بيفرق عن جيل، يعني قبله كان في جنريشن واي وقبله جنريشن اكس ولا نوصل للبيبي بومرز. كل جيل حسب شو عنده معطيات لما يخلق، شو في بين ايديه من معلومات، بيدور على المعلومه بطريقه معينه. وصلنا على جنريشن زي، هذا الجنريشن اللي هو خلق في بايده ايباد وفي عنده انترنت كونكشن، في بايده ايفون، في بايده سامسونج، في بايده هواوي وسيستمز وجوجل ويوتيوب، كميه معلومات هيوج خلت هيدي الجنريشن تكون اكثر موجهه لتكون فيري سيلكتيف، كثير انتقائيه باخذها للمعلومه. المعلومات كثير كبيره وكثير كثيره، وين ما كان موجوده. حتى التشويسز، الخيارات اللي عندهم هن خيارات جدا واسعه، يعني بده يحضر موفي بفوت على نتفليكس، في literally a million movies يحضرهم، او سيريز او دوكيومنتريز او اي شيء. بفوت على يوتيوب بيسال كيف ممكن اعمل بانكيك، بيطلع عنده مليون وصفه وفي يعرفها، وكيف ممكن صلح زر بسياره الفلاني بيطلع له. هالقد في معلومات، هالقد في كميه معلومات، هالقد هن اكسبوزد، هالقد انتم اكسبوزد. بس بنفس الوقت بالمقابل شو في اون ذا اذر سايد من الدرس؟ في استاذ عم يشرح على اللوح في استاذ عم يشرح بجامعه على اوديتوريوم في شي 300 شخص، تبعتي له ايميل يمكن ما يكون عنده ايميل ادرس. لحظه، في جاب كثير كبير. من هون بلش الدرس تبع كيف هالجنريشن زي المفروض تدرس، المفروض تتعلم، وقد ايه عندهم اتنشن سبان اساسا. يعني اول شيء بلشوا باخر 20 سنه يقولوا لك هيدا الطفل عنده ADHD، عنده اتنشن ديفيسيت وهايبر اكتيفيتي ديس اوردر. صفت شوي ما عم نسمع غير بهيدا المرض، اتنشن ديفيسيت. ما معقول كل الاولاد يكون عندهم اتنشن ديفيسيت. اللي طلعت بالاخر انه لا، هيدي مشكله جيل. الجيل ما عنده اتنشن لوقت طويل. ما في يقعد 50 دقيقه عم يسمع شخص عم يحكي وهو عم بيقول له حاضر استاذ. هيدي كانت تمشي على الجنريشنز اللي قبل، لانه كان في الثوره الصناعيه وكان في العصر الصناعي وكان في كل هول، فكانوا بدهم حدا يوجهوه فكريا او يبرمجوه فكريا بانه سمبلي انت عليك تسمع الكلمه، تقعد مكتف ساكت، تحفظ وتسمع، وشو ما بيقول لك تعمل، لانه هيدا بالاخر حيروح يشتغل بمعمل، حيروح يشتغل بمصنع، وبالمصنع هيدا اللي لازم يصير. يعني بالمصنع ما عنده الموظف اللكجري انه يفكر او يخترع شيء معين، هو عنده بروسس بده يمشي فيه، بده يسمع الكلمه وينفذ. وبالتالي صار التعليم بهيدي الطريقه، وصار الانسان الشاطر والذكي هو اللي بينجح بهيدي المدرسه، واللي هي عباره عن حفظ وتسميع. طيب بيجيبكم الموضوع بده اشياء ثانيه، بده نوع من الذكاء
انا بدي اعمل سكرين شيرنج بس ما عم بقدر. اذا بس في حدا يخليني اعمل سكرين شيرنج. هلا يس يلا. the presentation. هي بس على الشير سكرين من فوق على اليمين بكبسة الشير سكرين في مالتيبل شير سكرين او شيء هيك، بس تكبسيها هلا. بهيدا الوقت كنت عم خبرك آية عن موضوع البروسيسنج تبع الانفورميشن. اليوم اللي درسناه بالمدرسة وبعدنا عم ندرسه بالمدرسة هو اشياء علمية، وفي اشياء ثانية ليترال او ادبية، وبتتخلص بيتلخص الموضوع بانه يا بيروح ادبي يا بيروح علمي يا بيروح ارتس يا بيروح ساينسز. بس اكتشفنا بعد هيك وثرو اوت اخر 100 سنه انه لا، لحظه شوي، ما في نوعين بس من الذكاء، والدماغ مش مقسوم بس نصين، نص التحليلي والنص الابداعي. لا، الدماغ مكون من 3 ادمغه جواتنا. في شيء مسؤول على العادات، الهابتس اللي بتصير عندنا، وفي شيء ثاني مسؤول على عواطفنا وغرايزنا، وفي شيء ثالث مسؤول عن الابداع وعن التحليل اللي عندنا. وهدول ال3 ادمغه فيهم تقريبا حوالي 10 انواع ذكاء، 10 انواع انتليجنس. نحن اليوم بركزوا لك اكثر شيء الموتيفيشنال سبيكرز والكوتشز والبوزيتيف ثينكرز على ايموشنال انتليجنس. صح. بعد في كثير انواع من الانتليجنس. الهانش هو انتليجنس، هيدي اي هاد ا فيلينج اباوت سمثينج، هيدي نوع من الانتليجنس، هاي موجوده جواتنا بالريبتيليوم اللي جوات هالدماغ. واحد اللي هو مسؤول عن الهانش، مسؤول عن بسموها السكس سنس. اوكي، في اني حلل المعلومه، في اني احفظ المعلومه، في اني استعمل المعلومه ايه ولا لا، في الموتيفيشنال بارت، في الهابتس اللي فورم، في 10 انواع من الذكاء. كيف بدنا نترجم هيدا الشيء اليوم بالجوبز؟ شو اللي مطلوب منا كجوبز؟ شو اللي مطلوب منا كوظائف لقدام؟ يعني 20 سنه لورا لما كنا بلشنا نشتغل بالاتش ار، قبل ما اكيد يصير مفهوم الهيومن ريسورسز او التالنت مانجمنت مثل ما هو اليوم، انا اول شغل اشتغلت فيه، اشتغلت بديبارتمنت اسمه بيرسونال ادمنستريشن، اللي هو شؤون الموظفين. بعد ما كان في موارد بشريه، حتى اتش ار هيومن ريسورسز did not exist. لما عملت البي اي والام بي اي ما كان في شيء اسمه اختصاص بالهيومن ريسورسز، لحد ما عملت البي اتش دي لحتى كان بلش ينعرف نوعا ما الهيومن ريسورسز. مثل البروجكت مانجمنت، مثل كثير شغلات ثانيين ما كانوا موجودين قبل، واليوم انوجدوا عم ينشغل فيهم. يعني اليوم بكثير شركات في بوزيشن اسمها بروجكت مانجر بالهيومن ريسورسز ديبارتمنت. صار ديبارتمنت اول شيء، وصار في تالنت مانجمنت، وصار في ريكروتمنت اسايد وتريننج اسايد وكومبنسيشن وبنفيتس اسايد. هول كلهم ما كانوا موجودين 20 سنه لورا. طب شو حيصير بال20 سنه لقدام؟ على شو العالم بدها تركز اكثر شيء؟ هلا عملت لكم هيك سمول ستدي لانه ما عندنا كثير وقت، جست تو شو شو معقول يكون في كارير باثs للناس اللي عم تحضرنا اليوم. اول شيء جماعه او جماعه المهن الحره حيضلوا عم يشتغلوا، حيضلوا عم ينطلبوا كثير. يعني السنجري، الكهربجي، النجار، هول كلهم مهن حره حتضلها مطلوبه وحيضل في طلب عليها مستدام. ليش؟ لانه الريزن تبعهم او السبب من وراء وجود هالمصالح بعده موجود، وبالتالي ما حتقدر تبدليه بروبوت هيدا، ولا حتقدر تبدليه باي تكنولوجي ثانيه. بده يجي حدا بس تفقع الحنفيه حيشوفها وحيصلحها مثل العاده. النجار حيعمل شغلته، الحداد حيعمل شغلته، كل المهن الحره حتعمل شغلته. الانجينيرينج رايح على محل ثاني غير السيفل وغير الاركيتكتشر وغير الانتيريور، رايح على شيء اسمه ستام، معروف بالسوق بستام، يعني ساينس تكنولوجي انجينيرينج اند ماث. هيك حتكون مقسمه شوي اكثر، وهلا حنشوف بعد شوي شو هن الجوب بوزيشنز اللي هن نيدد.
حيكون في دائما حاجه لهول المهارات بالسوق العالمي. عم بحكي سيلز اند ماركتينج لانه دائما في نقص بكلمه مبيعات وبكلمه تسويق. تسويق تراديشنال اللي كان قبل خلص، هذا البيلبورد ودعايه التلفزيون وكل هول راحوا. هلا في ديجيتال ماركتينج وفي ديجيتال سيلز، يعني بطل حدا يتلفن على شركه ويقول لهم مرحبا انا من شركه الفلاني وبدي اخذ منكم موعد. هيدا الكولد كولينج بطل موجود اليوم، صار في بداله مسج على لينكد ان، كونكشن ريكويست، بيصير في كونفرسيشن على الشات وبعد منا ناخذ ارقام تليفونات وبنبلش نحكي وناخذ ونعطي. هولي عم يضلوا موجودين، بس عم يكونوا موجودين على صعيد اكبر وعلى صعيد اوسع شوي بهالموضوع. طيب حنروح شوي على الاوكيبيشنز اللي هن اكثر شيء حيكونوا ان ديماند بالفيوتشر جوب ماركت. وحده منهم اسمها داتا اناليسيس، تحليل المعلومات. اوكي، في كثير بلشت حديثي بقد ايه في معلومات على الانترنت وقد ايه في معلومات على هالويب سايتس اللي حوالينا وعلى كل المعلومات اللي واصله لعنا. بدنا مين يحلل هالمعلومات؟ يعني اليوم بتدوري على اي سيرش على جوجل بيطلع لك اقل شيء 50,000 ارتكل او 50,000 ويب سايت او 50,000 موضوع يحكي عنه. بدي حدا يجيب هالمعلومات ويحلل شو اللي لازم يتاخذ من وين. معلومه موجوده وصاروا كتار، بس اذا انا بدي اخذ كل هولي لحتى استوعب واتعلم حتاخذني اكثر من ايام المدرسه. فبدي حدا يحلل معلومات، بدي حدا يحلل داتا عم تجي لعندي بوحدات قياس انا عم حطها كثيره وكبيره، صارت فايبل، صارت حياتيه، وبنفس الوقت ما عاد فيني عيش بلاها. بس اذا بس الداتا عم تجي وبس عم توصل الداتا كل الوقت، ما حدا عم بيحللها وما حدا عم بيقول لي شو يعني، كارثه. اعطيكم اكزامبل، مثلا ماكدونالدز عم يعمل كاستمر ساتسفاكشن سيرفي، نسبه رضا الزبون، فكل واحد عم يظهر من هالمحل يا عم يحط على السمايلي ساد فيس، يا عم يحط على السمايلي سمايلي فيس. هيدي عم تودي على محل، عم تودي الداتا كلها على محل، بده مين يجي يقعد ويحلل ويقول ايه يا جماعه نحن نازل عندنا الكاستمر ساتسفاكشن هيدا الشهر بنسبه 7%، شو الكوركتيف ميجرز نحن بننصح بواحد اثنين ثلاثه لانه هول هن بدهم اياهم الزبونات. Accounting on the other hand is something كمان very important، مع انه في كثير systems، والsystems اليوم هن tools، هن وسائل للاكاونتنتس انه يقدروا يعملوا شغلهم صح. بس again الفاينانشال اناليسيس والاكاونتنج فيجرز اناليسيس لازم له حدا يقعد ويقرا شو معنات انه انا اليوم صار عندي هيدا الرقم بالاكسبنسز، هل هو خطير ولا هل هو ماشي مع البادجت؟ مين عم بحط البادجت وعلى اي اساس عم تنحط؟ اوكي، مين اللي عم يطلع لي الاكتشوال فيجرز؟ مش شغلته بس يطلع لي الرقم، بده يجي يقول لي انتبه هون في مشكله، هون ماشي حالك، هون في عندك فرصه تعمل شيء احسن بهول الارقام. مش شغلته الاكاونتنت بس مثل ايام زمان طلع الرقم وخلصت. ثالث شيء اكيد هلا مع البانديميك وقبلها، بس مع البانديميك حسيناها بزياده، الهيلث كير جوبز. اوكي، صار في نسبه كبار بالعالم اكبر، وصارت الهيلث كير دائما شغله تشالنجينج بمفهوم انه ما عاد عم بيكون عندي enough people يهتموا بالناس بالمستشفيات او بالبيوت او بالنيرسريز تبع الكبار حتى. فهيدي الشغله حتضلها موجوده، وشغله مش بس الدكتورز، شغله النيرسز وشغله الهيلث كير بيبل. وهون فتنا على اشياء جديده بالعالم عم نشوفهم اخر 20 سنه، منهم جماعه المنتل هيلث، منهم جماعه السايكولوجيكال هيلث، منهم جماعه الكوتشز، المنتورز، لايف كوتشز، هول الناس اللي هن عم يشتغلوا اكثر على الصحه النفسيه والصحه العقليه تبع الاشخاص. الاشغال بالاجمال ما بتخلص، فيني اقعد اخبركم عنهم من هلا لتخلص السيشن، بس ما معي غير نص ساعه. اللي اهم من شو بدكم تدرسوا هو كيف تعملوا competencies او كفاءات اللي هي جايه من معلومات ومن خبرات ومن attitude، يعني knowledge وskills وattitude، واللي هي بيعملوا لكم كفاءه معينه مطلوبه بالسوق بكل الوظائف. وحده منهم problem solving وanalysis. قد ما كنت شاطر وقد ما كنت خالص
البي اي تبعك ولا الام بي اي تبعك ولا البي اتش دي تبعك، اذا ما بتعرف تحل مشكله، اذا ما بتعرف تقرا وتحلل المعلومات المعطيات اللي عندك، ما بتلزمني بشيء. عم بحكي كبزنس. اذا ما عندك الكرياتيفيتي او الخلق او الابداع بشغلك، ما بتلزمني. ليش؟ لانه نحن كل يوم عم نبلش نحضر لمشكله بعدها مش موجوده اساسا لنحلها قبل ما توصل. ما عادت القصه مثل 20 و30 و40 سنه او 100 سنه لورا، انه بتفوت بتعمل شغلتك مثل ما هي وبتطلع. اليوم كل يوم في شيء جديد بالتكنولوجي، كل يوم في شيء جديد بطريقه العمل، وبالتالي انت بده يكون عندك دائما ابداع لتعمل اي شيء. يعني ريتشارد برانسون بيقول ما ضروري تخلق برودكت جديد، انت خذ اي برودكت اعمله ارخص احسن واسرع وارجع بيعه. فاليوم كل الماركت متوجهه على هالشيء، انه دائما عم يكون الشيء ارخص احسن واسرع. بنبلش بالتليفونات لنروح للتكنولوجي اللي عم نستعملها، لنروح لكل هول. نشوف اول كمبيوتر كيف نزل بالاربعينات، واليوم كيف شكله للكمبيوتر، كيف شكل اللابتوب. نشوف اول تليفون نزل وكيف صار اليوم. هدول كلهم عم بيكونوا اصغر، احسن واسرع واكيد اوفر. critical thinking، انه انا يكون عندي الكوجنيتيف سكيلز اللي هي بتخليني دائما اطلع على كيف اتصرف وشو الحلول اللي موجوده قدامي، واقدر حلل، اقدر ميز بين الحل الصح والحل الغلط. وخصوصي انه اوقات كثير انا سمبلي ما بيكون عندي الجواب اذا هيدا هو الحل الصح ولا لا. يعني في نسبه ترايل اند ايرور بدي اعمل. تيم ورك، لانه اليوم ما عدنا نحن عم نشتغل بالشركات بنظام الهيراركي او التسلسل التراتبي للوظائف. يعني في مدير وبعدين مدراء اقسام وبعدين موظفين سوبرفايزرز لا، اليوم صار في هوريزونتال فلات اورجانيزيشنز. يعني انا وايا واحمد وهادي عم يشتغلوا على بروجكت، كل واحد فينا بديبارتمنت، ما حدا ريبورتنج للثاني، كلنا عم نشتغل از ا تيم. وهيدا التيم ما عنده ليدر بموست اوف ذا تايمز، بس هيدا ما بيمنع انه نحن لازم نخلق ليدرز ولازم نخلق ليدرشيب سكيلز، نقوي لهم الكوميونيكيشن تبعيتهم. اهم شيء، لانه نحن اليوم بعصر صار في كثير مينز او وسائل للكوميونيكيشن، بس عم بتقل الكوميونيكيشن، عم بتخف. يعني ناس بتفضل تحكي مع الشخص الثاني باي مسج باي واتساب اكثر ما انه تحكيه شخصي. وحتى اذا حكيته شخصي بتفضل تحكيه على التليفون، بس ما تروح لعنده وتتعذب وتقعد بميتينج وتاخذ وتعطي معه. عم بتخف الكوميونيكيشن شوي شوي. نحن بحاجه ليكون عندنا اكبر يمكن كومبتنسي لازم تخلقوها بحالكم، هي الكوميونيكيشن. clear communication it will continue to be the central to workplace success. بدونها ما فينا نعمل شيء. اداره المعلومات مثل ما كنت عم بحكي من شوي، ما بهم قد ايه انا عم احط قد ايه عم احط ماتريكس، قد ايه عم يجيني فيجرز، قد ايه عندي سيستمز تعطيني داتا. مهم كيف عم دير هيدي الداتا، كيف عم حلل هيدي الداتا. قبل ما احكيكم دغري، فات لعندي موظف جديد بلش معنا. دكتور في بلاتفورم اونلاين رائعه لنستعملها للسي ار ام. قلت له فرجيني، جاب اللابتوب واجا عم يفرجيني، قال لي هيدي اسمها زوهو. قلت شو عم تحكي؟ صرنا 7 سنين نستعملها. هيدي انسايد، يعني هيدي من جوا صرنا 7 سنين بنعملها، بس هو جديد بعد فات ما حدا اجى خبره انه ليك نحن السي ار ام تبعنا اسمه زوهو واتس ان اونلاين بلاتفورم وهيك. فحرام فكر انه عم يساعد، انه عم بده او فكر انه يمكن بدنا نعمل سي ار ام عن جديد. So communication is key, and then how we are using the information اللي نحن عندنا اياهم على السي ار ام بعد ما وصلنا لهم اياهم للزلمه. عم اقول لكم على غلط عندي انا بشركتي، يعني هون انه اوكي عندي الانفورميشن، شو عم بعمل فيه؟ and then the most important كمان adaptability and resilience اللي صار فينا باخر سنه يا جماعه شيء منه هين. قلبت الدنيا فوقاني تحتاني، وقعدوا كل الناس بالبيوت، من المدارس للجامعات للاشغال لكل شيء. هون اللي قدروا كملوا، والشركات الموجوده اليوم وعم تشتغل والمؤسسات اللي عم تشتغل، هن اللي كان عندهم enough adaptability، قدروا يتكيفوا مع الواقع الجديد وعم يعملوا مثل ما نحن هلا عم نعمل. انا من سنتين لورا كنت المفروض كون قدامكم على مسرح هلا، مش على زوم، اوكي، ولكن الطريقه هلا اختلفت ونحن عم نتماشى
وعم نتماهى مع الطرق الجديده لنقدر نكمل. بالمستقبل ما حتكون اني ايزير، بدنا نضلنا يكون عندنا ادابتابيلتي كثير، يضل عندنا كثير من الريزيلينس، او انه اذا مره ما زبطت نجرب ثاني مره وثالث مره ورابع. جوبز اللي اكثر شيء انطلبوا باخر 12 شهر بالبانديميك عم بحكي فيزيكال ثيرابيست، ديليفري قد ما بدكم قويه البزنس بس بالذات ديليفري درايفرز وورلد وايد عم بحكي، تراك درايفرز لانه الناس صاروا عم يطلبوا من بلاد لبلاد وصار في شيبمنت اكثر، medical technologists, financial advisors, home health aid، طبيعي يكون registered nurse و home health aid كتار، software engineers, data security analysts, sales people, project managers و customer assistants by the chat box أكثر ما هو على التليفون أو شخص. بالإجمال اللي جايينا لقدام الجوب ماركت بدها حدا يكون عنده كثير flexibility، كثير adaptability وكثير اجيلتي، حدا بيقدر يشتغل على اجريه بالشارع بالمحل بالبيت وين ما كان، المهم يفتح فاير اب اللابتوب بلش يشتغل. تكنيكال نوليدج وسكيلز، من بيناتهم ديجيتال ماركتينج. ما عاد فيكم تقولوا انا ما بحب الانستغرام وانا ما بحب الفيسبوك وانا ما بدي افتح تويتر، مجبور تعرفهم صاروا مثلهم، مثل اذا عم بحكي قبل مثل السياره، مثل التليفون، مثل اي شيء ثاني انت مضطر تستعمله، مضطر تعرف تسوق عليه. واللي بصير ما بده يتعلمهم صار برات الماركت وربح عليه حدا ثاني يمكن ما عنده خبرته او ما عنده معلوماته بس عنده التكنيكس تبع يوزنج الديجيتال ماركتينج. كودينج اكيد مش ضروري نعرفها ان ديتيلز، بس اللي بيعمل كودينج، اللي بيتخصص كودينج يا جماعه اليوم انا باكد لكم بيعيش حياه سوبر مرتاحه. ويب ديفلوبمنت، اس اي او، كودينج، هول اشياء هلا وقتهم واللي جاي لقدام هيدا الايرا تبعهم، هي الحقبه تبعيتهم. يعني for the next 40 50 100 years هول الناس اللي هن حيكونوا literally عم بيهندسوا حياتنا. اوكي، لازم يكون عندنا داتا ليترسي، يعني مثل ما كنت عم بحكي من شوي داتا اناليسيس وداتا مانجمنت، ونكون بنفهم شو عم نعمل بهالداتا اللي عندنا. اكيد استراتيجيك اندرستاندينج للامور تبعيتنا من شركتنا للديبارتمنت تبعنا لشغلنا، والايموشنال انتليجنس واللي هي الذكاء العاطفي. يعني انا افهم حالي انا شو حاسس، افهم حالي باي كونفرسيشن اللي قدامي شو عم بحس، افهم الاشياء من وجهه نظره وشوفها من عنده هو وعلى اساسه اتصرف. بهالنص ساعه اختصرت لكم شغله انا عاده بعملها 3 ايام بس ان شاء الله تكون Thank you so much. يعني Thank you so much doctor. يعطيك ألف عافية. This was كان في كتير valuable information. يعطيك ألف عافية. حاخد الأسئلة. لا إذا فيك بليز تبعتي لي إذا في أسئلة on the chat لأن أنا I don't have access to the YouTube stream. في أسئلة ألا أو بسأل أنا من عندي؟ اسألي. Okay. So دكتور حضرتك حكيت عن أهمية الكوميونيكيشن سكيلز تبعنا، الكريتيكال ثينكينج، بروبلم سولفينج. كيف فينا ننميهم نحن هلا نحن قاعدين بالبيت؟ كيف فينا ننمي هيدي المهارات عنا؟ اهين طريقه هي يوتيوب، اهين واسرع وببلاش هي يوتيوب. تفوتوا على فيديوز، تكتبوا بالكيورد تبعكم كوميونيكيشن سكيلز، تكتبوا بالكيورد تبعيتكم السيرش تبعكم تايم مانجمنت، efforts management, problem solving, decision making, critical thinking, creative thinking. هول كلهم keywords بيوصلوكم على trainings موجودين من كل العالم. يمكن واحد تعجبكم لهجته، يمكن واحد تعجبكم طريقته، يمكن وحده تكرهه كيف عم تصرخ، يمكن واحد ما تفهموا عليه، بس بالاخر حتلاقوا الشخص اللي عم يعطيكم معلومه، وهي المعلومه ممكن توصلكم لانه تقووا هالسكيلز اللي عندكم. باي ذا واي لانه في زخم معلومات، معقول كثير ناس يطلعوا يقولوا لكم اشياء مش مضبوطه، اشياء من وجهه نظرهم صحيحه، فكمان بدنا نتاكد من وين جاي المعلومه. يعني question everything، وخصوصي اليوم ما في حدا اليوم يطلع يقول لي ليك بالزمانات كانوا يعملوا هيك هيك هيك. prove it، give me a proof، اعطيني داتا، اعطيني figures. ما تاخذوا المعلومه هيك كيف ما كان. يعني اليوم نحن مش من زمان اكتشفنا انه ويكيبيديا معموله من الاشخاص مش من السورس.
اي بني ادم في يطلع يفوت يكتب اللي بده اياه على ويكيبيديا ويمشي. اوكي الاء عم تساليني what about teachers، شو قصدك؟ تيتشرز انا بقول لك شو قصدها. الاء قصدها انه هالاساتذه لازم يغيروا شوي مفهوم التعليم من وجهه نظرهم. في شيء شويه برق ورعد وهيك. اوكي مفهوم التعليم من وجهه نظرهم، انت ما فيك اليوم تكون عم يا استاذ الكريم، ما فيك اليوم تكون عم تعطي صف اونلاين مثل ما كنت تعطيه بالصف انت واقف على اللوح وعم تقرا من اللوح وعم تطلع باللوح، او انك حاطط ورقه قدامك وحاطط الكاميرا تبع التليفون هيك على الورقه وعم تدلهم للتلاميذ كيف يدرسوا انت وعم تكتب على الورقه. او شفت كثير مناظر، يعني شفت كثير مناظر صعبه شوي واحد يتخيلها، مثلا كتب خلص قال لهم يلا خذوا 5 دقائق لتنقلوا. استاذ في سكرين شوت في كبسه اسمها سكرين شوت على التليفون وعلى الكمبيوتر، شو ينقلوا؟ وين بعدك انت باي جيل؟ يعني الطريقه تبع الاستاذ لازم تتغير حسب الاتنشن سبان تبعك. انت ما كنتي هلا بقيتي معي، اوكي هو عم بحكيك لانه انت اللي بوجهي، بس ما كنتوا بقيتوا معي unless مشدودين للموضوع، او انا عم بلعب على التوناليتي تبعيتي، صوتي، حركه وجهي، عم كب شغله من هون، عم كب خبريه من هون لحتى تضلك الاتنشن سبان تبعك اعلى شوي انا وعم بحكي. عرفتي؟ وبالتالي طريقه التعليم تغيرت. نحن هلا عم نشتغل بستاندردز على شيء اسمه 1 اكاديمي، واللي هي اونلاين بلاتفورم اوف ليرنينج فيها سينكرونس واي سينكرونس ليرنينج. يعني في الاستاذ يفتح صف بس مش شغلته يدرس بهذا الصف. بالاي سينكرونس ليرنينج هو عم يسجل الصف تبعه فيديوهات قصيره 3 دقائق بيناتهم في اكسرسايزز، بيناتهم في اكزامبلز وتشيكينج فور اندرستاندينج. هي ذاتها ال 50 دقيقه عم يستوعب فيها التلميذ ايمتى؟ على وقته هو. يعني الساعه 3 الصبح بده ياخذ الصف لانه رايقه معه، مش الساعه 8 الصبح عم يفيق يضله قاعد بتخته وعم يفتح ويحط حاله ميوت ويطلع على صف الاستاذ فيه عم يلعب وهو كمان حاطط ميوت والورقه قدامه. That doesn't make sense. اوكي ثانك يو سو ماتش دكتور. الاء كمان عم تسال في فرص بمجال الفن له مستقبل؟ اكيد الفن ما بحياته وقف وما بحياته حيوقف. الفن عالم جدا واسع وجدا في تكنولوجي. انا واحد من الناس اللي لما كنت قبل الدرس، يعني انا وعم بدرس ووقت الجامعه كنت دي جي، وباي ذات تايم كنا نعمل دي جينج على تيرن تيبلز على ديسكيت. اليوم موجودين ديسكيت بس للفن بس مش اكثر، والا راحت القصه تكنولوجيز وسوفت ويرز وصارت الست اللي هي كانت عندنا وزنها 100 كيلو صارت عباره عن شيء هالقد بينشك بالكمبيوتر بتحطي عليه كل الاغاني. خليني اخبرك انه نحن كل غنيه كنا بدنا ناخذها بدها تكون على ديسك كانت، ونحمل ال 300 ديسك او ال 200 ديسك بسحاره، نحطهم بسحاره ونحملهم معنا لحتى نروح من محل لمحل لنلعب هالموسيقى. اليوم انت بالايباد تبعك في 40,000 غنيه. يس يعطيك ألف عافية. في عنا سؤال تاني اللي هو which branch in engineering غير الكمبيوتر engineering is more likely to stay stable and in demand؟ كلهم بالاجمال كلهم. العالم ما حيوقف يعمر، العالم ما حيوقف يطور اذا كان مدنيا يعني جسور وطرقات وهيك، ولا اذا كان اعمار او تعمير يعني بيوت وبنايات وناطحات سحاب وكلهم. هول الاشياء ما حتوقف، بس الانجينيرينج راحت على ابعد شوي من هيك وفاتت بالداتا ساينس اكثر، وصار في داتا انجينيرينج، كيف عم هندس هالمعلومات الموجوده بشكل انه تقدر تعطيني نتيجه افضل. هون مثلا فيك تطلعي بالهندسه الطبيه شو تقدم فيها، الهندسه المعلوماتيه، الهندسه العمليه شو تطبق فيها. ما عادت القصه محتكره بس على كمبيوتر انجينيرينج بس. ما فيك تشتغل مهندس ولا اي شغله ثانيه اذا انت منك كمبيوتر ليتريت. يس بعد في عنا سؤال اللي هو فيك تعطينا بليز أكثر معلومات عن the future of medicine and the jobs that will be available in this domain؟ Basically كل شيء هيلث كير ما تركضوا تعملوا حكمه بس. اوكي اليوم في شيء اسمه ميديكال انجينير واللي هو مهندس طبي، شغله كثير مطلوبه. اليوم في شيء اسمه ميديكال ريبريزنتيف، يعني
حدا مضطر يبيع ويسوق منتجات طبيه وصيدليه. هيدي كمان في عليها ديماند رائع وكبير. الناس اللي ببيعوا، انا عندي اصحابي يعني الناس ببيعوا لشركات القطع تبع العظام ولا ما بعرف شو، ولا القطع اللي بتفوت بجسم الانسان، بفوت معه على العمليه، بيعمل نص العمليه معه. يعني مش انه والله حدا انا جاي يبيعه قطعه ورايح فالل. الهيلث كير بميله النيرسينج صارت بمفهوم ثاني، لانه التكنولوجي تغيرت، وبطل النيرس عباره عن حدا جاي يعطيك ابره ويوزن لك ضغطك ويفل. بده حدا كمان يكون ليترت بكل شيء تكنولوجي عم بتصير، التصوير، الام ار ايز وهالقصص اللي هي كمان دائما في تكنولوجي. اكيد عالم التجميل وعالم البروستاتكس وعالم الفيزيوثيرابي is also huge. كل الميديكال فيلد حيضل مطلوب. And what about psychology? There is also a big demand on psychology. بكتير عوالم اخرى غير اللي نحن بناخذها، انه والله السايكولوجيست هو حدا بعوينات وحاطط شابو وحاطط بايب بايده وقاعد عم بيقول لك خبريني عن حياتك. اوكي، لا، السايكايترست والسايكولوجيست اليوم موجودين، موجودين بكل القطاع التعليمي، بكل القطاع الاداري، بكل مؤسسه في عندها اكثر من 200 موظف موجودين، بكيف عم نكتب كريكولمز او كيف عم نكتب مناهج للتلاميذ بالتعليم وبالتدريب بالتريننج حتى. وفاتت صارت بكل المهن تبعيتنا. يعني اوعي تفكري جماعه اللي عم يحطوا لك دعايه معينه ما اخذينها سايكولوجيا من محل انه انت بحاجه لتشوفي هاي الشغله فعم يفرجوكي اياها ليشدوكي لعندهم. السيلز لما ينزل بده يبيعك شغله، bear in mind انه هيدا دارسك بالسايكولوجي تبعيتك انت شو اللي بدك اياه ولوين بدك توصلي، وعم يجي يجيب لك الحل لمشكلتك. اوكي، بعد في عنا سؤال بس خالص بدي اسالك عن my major. Do you think after what happened with the pandemic وهجرة الدكتورز والوفيات تبع النيرسز حيكون بعد في حاجة للميديكال فيلدز؟ يعني حيكون عندنا أكتر needs بالميديكال فيلدز أو لا؟ هيك أنا بآمن يا جماعة الخير إنه كل شيء له بداية وله نهاية. الحياة نفسها لا أي علاقة لأي وضع. اليوم اللي نحن فيه كان له بداية بآخر 2019، قد ما طولت حيكون له نهاية. وبس صح. يكون له نهاية ما حيرجع كل شيء مثل قبل، تراست مي، ما حيرجع مثل قبل، حيكون في شيء جديد. نحن بدنا نكون جاهزين للشيء الجديد. ما عم لكم هون حطوا امل ببكره والحياه حلوه وما في مشاكل، لا لا لا، we are in deep shit، ما اختلفنا. بس what's gonna happen afterwards انا هيدا اللي بدي احسب له، اذا كان جوات لبنان، اذا كان برات لبنان، اذا كان بالعالم. اوعوا تفكروا العالم يعني الوضع الطبيعي للورلد وايد منيح، ما هو وين ما كان مضروب من وراء كورونا. نحن عندنا اياه كومبو، كورونا ودولار وكل هول القصص. عندنا اياه زياده. بس اللي عم حاول اقوله هلا انه من بعد هيدا الوضع او during هيدا الوضع ايه حيضل في طلب على ميديكال، وحيضل في طلب على انجينيرز، وحيضل في، بس في كثير اشياء جديده الواحد يتعلمها. اليوم نحن بنعطي شيء اسمه NLP practitioner، Neuro Linguistic Programming Practitioner. اليوم هيدي السنه ببريطانيا it was defined as a job، صارت official job انه الواحد يكون Neuro Linguistic Programming practitioner او ماستر براكتيشنر. لانه يمكن عم يحاولوا يحطوا حد لكلمه، حدا إريك تيب طلع قال انا كوتش، معقوله. اوكي، عم يحاولوا ينظموها اكثر بانه اوكي في براكتيشنينج بالموضوع، you need to be a practitioner in something. في كثير جوبز كمان عم تخلق. في ريسنتلي عمل ماسترز ان داتا ساينس، هيدي ما كانت موجوده قبل يا جماعه. هول الاشياء الجديده هن اللي لازم نروح عليها. انا ما بدي مثل ما كان بلبنان قبل لكل 10 في حكيم، شو بدنا فيهم؟ اوكي فل، يلا روحوا هلا وقتكم تفلوا. حيضل في حكمه بلبنان، مش انه يعني 3 ملايين شوف قد ايه بدهم، بس مش ضروري لكل واحد 10. صح. دكتور عندي في كثير اسئله ما شاء الله. في عنا بعد سؤال اللي هو شو هي الاشياء اللي بتفيدنا حتى نبني او to have a CV او to build a CV that's strong enough، خصوصا اذا بدنا نشتغل برا او نسافر لبرا؟ نزلوا على الشارع، نزلوا اشتغلوا من اول سنه. يعني مش انه والله بفوت على الجامعه او على المدرسه
وبخلص وبروح I enjoy the summer ما عم اقول لا، بس شيل من هالسمر 1 month فوت اعمل انترنشيب بمحل، اشتغل بشي محل شو ما كانت الشغله. الشغل عم بخليني احتك بالعالم، الشغل عم بخليني اخذ واعطي مع الناس، عم بخليني ربي ريزيلينس، عم بسمع كلمه ما بدي ضلني قاعد عم فكر انه عم بقول اوكي بدي اقوي حالي شوي. هاي التقويه ما حتجي كيف ما كان، بدها تجي بالقعده بالشارع، بدها تجي بالقعده بالمحل، بالشغل اللي عم بشتغل فيه، بدها تجي بالدعكه، اسمها دعكه، واللي عاده بيكون مدعوك اسمه ستريت سمارت. اوكي لا مش كل شيء اسمه بولينج، ومش كل شيء انه اي اف ام بوليت خلص ما فيني، لا حيضل في بوليرز من اول ادم وحواء وقابيل وهابيل لاخر يوم بالدنيا حيكون في بوليز. What are you gonna do about it؟ نزل على الشارع، نزل اشتغل من باك 1 من سكوند، نزلوا اشتغلوا كل صيفيه شهر، enjoy the summer، اشتغلوا لكم شهر. بالجامعه اذا ما قدرانين تعملوا شغل بعد الظهر او ما قدرانين تشتغلوا شغل بعد الظهر، دائما اعملوا سمر انترنشيب، كثير ضروري اساسا لاعرف انا شو بحب. يعني انا عم باخذ مليون ماده، بدي اعرف انا شو اللي لفت لي نظري. انا زلمه عملت اتش ار، بس اول شيء درسته كان هوسبيتاليتي مانجمنت. بالهوسبيتاليتي مانجمنت كان في ماده اسمها اتش ار، انغرمت فيها، ولما درستها او انغرمت فيها نزلت طبقتها على الارض بتريننج معين، حبيتها وقررت كفي فيها. بس بدك شو بلشت؟ انا بلشت جرافيك ديزاين. واو بعدين فت بزنس، واو وبعد البزنس رحت هوسبيتاليتي مانجمنت، رجعت في بزنس. واو ايه ما كانت انه يابا يعني هذا اللي بيقعد قدامكم بيقول لك انه انا موتيفيشنال سبيكر، يعني انا عارف حالي اول يوم شو كانت حياتي وعارف لوين رايح. ما في، مش ضروري تعرفي الضوء اللي باخر النفق ايمتى وصلتي له او شو هو، بس شوف الضوء دليل كنت فشخه بفشختها، بجرب حالي يا بحب يا ما بحب. يس عندي سؤال. بما انك you're a motivational speaker كتير بيقولوا انه الموتيفيشنال سبيكرز they fake positivity، اوقات كتير بيعطونا جرعات positivity، يعني خلص ما بدنا ما بنتحمل نسمع positivity. what is your advice لنا بظل هيدي البانديميك وكل الوضع اللي عم نقطع فيه خصوصا بلبنان؟ ما تصدقوا اي حدا بيقول لكم انه الحياه احلى وبكره احلى ولا وما بعرف شو، لا الحياه فيها يوم فوق يوم تحت، فيها يوم حلو ويوم مش حلو. انا بتعلم من الاثنين، بس المهم شو عم بعمل باليوم المش حلو. اذا استسلمت له وخليته يدعسني حضلني تحت. كل المطلوب بهذا الوقت انه شوف القصص مثل ما هي، يعني شوف المشكله مثل ما هي بالضبط، ما قلل من قيمتها وقول لا ما في مشكله، لا الحياه حلوه، لا انهاري منيح. اوكي وما اقول كمان انه يا لطيف انا كيف بدي اعيش الدنيا خربتني او وضع البلد او ما بعرف شو. عم بعطيكم اكزامبل مش فروم سكراتش. بربر اوكي اليوم بيحتفل بعيد ميلاده 42 منيح، يعني فتح بال 1978 بنص الحرب اللبنانيه، كان صار لها مبلشه 3 سنين. لما كثير شركات سكرت قرر يفتح بوقتها. اليوم بعد 42 سنه عم يبيع فرانشايز هلا ل6 بلدان عربي، حيبلشوا ب6 محلات عربيه ببلدان. اوكي لما غيره كان عم بيقرر يسكر. انا بعمل موتيفيشنال سبيتشز، عامل كذا سيمينار على مدار 10 سنين لورا، في فيديوهات يعني بقدر اشوفهم كل مره بكون عم بعطي نفس المثل، انه ما تنطر الظروف. هيانا نحن هلا مثلا ناطرين ليعملوا حكومه، انا هلا عم اقولها نحن ناطرين حكومه. 2016 كنا ناطرين حكومه، 2014 كنا ناطرين حكومه، 2012 كنا ناطرين، من اول ما خلقت على الدنيا نحن ناطرين. صح. you ought to do something انت وناطر اكثر، احسن ما انه تضلك ناطر للموجه هي تاخذك. اسبح، يمكن تسبح 10 20% 30% وبعدين الموجه حتاخذك، بس تكون على القليل عارف حالك وين رايح. اوكي سؤال هون، انت عم تقلي اعطيت اكزامبل بربر وفي كتير اشخاص وانا شخصيا منهم they started their business او بلشوا شغلهم بنص بانديميك او بنص مشكله وقدروا يقلعوا. طب هل هالاشخاص ما كانوا رياليستيك، كانوا كتير بوزيتيف او كيف يعني كيف؟ يعني انا اليوم مثلا شايف انه انتم عم بتعانوا بالتعليم اونلاين. يس منيح، بدل ما اقعد اقول يا الله حيجنني ابني ما عم يتعلم اونلاين، ما عم يستوعب ابنك حمار يا سوريا، لا ما قلت هيك. انستد شو قلت في اوبورتونيتي، خليني اخلق بلاتفورم تعلمه بالطريقه اللي هو بده اياها او اللي هو بيستوعبها.
اوكي، وعلم هينها على الاستاذ، اعطيه للاستاذ شغله يرتاح فيها اكثر. يعني بدل ما الاستاذ يكون قاعد فاتح 20 وحده قدامه هون على مايكروسوفت تيمز وملبك ما عارف لانه جديده عليه، لا، يقعد بالبيت على رواق، يجيب الماتيريالز كلها تبعيته يحطهم، يجهز حاله، عارف حاله انه حيعمل فيديو مدته 3 دقائق، يحط هالتليفون هيك، يكبس بروفا وبيحكي على رواق، ما في حدا حواليه، عم بسجل، ما زبطت بعيدة الى اخره لحد ما يزبطها. تمام؟ بيخلص بيعمل لها ابلود على السيستم، فيديو الثاني الثالث الرابع الخامس، الاكسرسايزز بي دي افس 1 2 3 4 5، سكرنا الصف باللسن بلان تبعنا. تجي انت بدك تفتحي، يا الله ما في انترنت، ما في كهرباء، طفوا الاذان، دوروا ما بعرف شو، ما في اشتراك، هلا ما في اشتراك، او سمبلي ما في كهرباء، او ما في انترنت، او ما في مود. انت بتفيق الصبح ما لك جليته، صح. بتفوتي على الصف لما تجي الكهرباء، لما يخلصوا اخواتك درس وانت قادره تفتحي، او لما يكون عندك مزاج، ان شاء الله تكوني حاطه ارجيله وقاعده فاتحه الصف وعم تشوفي هالاستاذ اللي رايقه معه عم يعطيك المعلومه وعم يعطيك الاكسرسايز. ما فهمتي من اول مره، عيديها ثاني مره، ثالث مره، رابع مره، معك اياها لكل السنه، مش لينك ل 50 دقيقه. واحلى شيء بقول لك بعثت لك اللينك انا، ايه استاذ بس انا هلا عم بدرس ميد تيرم، هذاك شابتر 1 عملناه باكتوبر، بدي اطلع انا بتشات، لا اقعد فتش بقى اي اللينك. هون سيستم بتفوتي بتلاقي الماث from 1 to 12، بتلاقي الساينس from 1 to 12، جيومتري، فيزيكس، كيمستري، بيولوجي، كلهم موجودين قدامي ساعه اللي بدي فوت على الصف اللي بدي. So it makes much more sense. غيري شايفها مشكله وقاعد عم بنق على نفس الارجيله، يعني انه يا الله شو التعليم الاونلاين، لا وبدهم ايانا ندفع معاشات. كنا عم نحكوا مع بعض، انا لقيت فيها فرصه، جبت هالديفلوبرز، يلا قعدوا اشتغلوا. هذا اللي قصدي اقوله، مش انه والله انا عايش على الغيمه يعني، ولا فول اوف بوزيتيفيتي. انا لا بعمل مديتيشن ولا يوغا ولا خصني بهول كله، ولا شايف لافي اون روز، ولا اكيد بتعاطى شيء. انا سمبلي حدا شايف الامور مثل ما هي، شايف انه هون في مشكله، انا بالنسبه لي هاي المشكله بدور كيف فيني استفيد منها، يعني شو فيني اعمل لحسنها وبيعها. هي I know Yes. we're time. We're running out of time. بس قبل ما نفل بدي أسألك سؤال about my major. أنا بدرس chemistry بس بعمل شيء ما خصه بالchemistry. عبالي أعرف أنا I want to combine chemistry with mental health with coaching. I want to become a coach hopefully. So عبالي تقلي as chemistry وين فيني أوصل؟ فيك توصلي لمحل ما أنت بدك، أو محل ما أنت عندك passion تعملي. يعني إذا if you can combine chemistry with coaching, if you can combine chemistry with providing a solution for someone to do something، عال ولا أروع. بدل ما نقعد نسمع لزين الأتات نسمع منك. Perfect. Thank you so much. Yes. للشغله وعرف عن شو عم يحكي. No offense لزين الأتات بس عم بحكي. Yes. Thank you so much دكتور. صراحة عن جد يعني يا ريت we have more time. شكرا على كل الانفورميشن. It was so much valuable information and thank you so much. Pleasure. Thank you very much. Thank you everyone. You're most welcome. Cheers. Bye. Bye. ألا أنت معي؟ Yes, I'm checking with Academy team. Okay, perfect. ألا, how many viewers do we have لهلا? Okay, right now 28. Okay. Hello, guys. Hi.
وصار معي آية ولين. لين your microphone يمكن I think you're connecting أو شيء ما بعرف. Yes, hi Lynn, Aya and Rena. Hi. Are you guys ready to start? Yes. I'm very excited. Okay, Aya, Lynn وغنا from Academy حتى يحكوا لنا عن the Faculty of Fine Arts and Architecture. تفضلوا. أول شيء عرفونا عن Academy please. تفضلوا guys. Aya, Rena, Lynn. Hello, good morning. Hi. We are Academy, and we will be presenting tonight different majors in regards to the field of architecture. Okay. And we hope that it would be enjoyable and it would be useful in the different forms. We will start with the first speaker. Hello. Can you hear Hi, me? Aya. Hi, everyone. So this is Aya Yusuf, third-year architecture student at AUB, and I'm also a scholarship recipient of Abdullah Al Ghulair Scholarship from Emirates and founder of Turid. I'll be talking a bit about architecture and introducing to what architecture actually means and what do we do at architecture. Go ahead, تفضلي. Let me know when you're seeing my screen. Okay. Can you see it? Wait, it's sharing. Yes, I can see it. Okay. Go ahead, Aya. So I'll be asking the participants if they can hear me well to go to this website and download Sweet Home 3D, where we will be practicing a bit. I can send the link in the chat if you want. Yes, please. Okay. 1 second. Thank you. Okay, so we'll download it on your PC and just like run it. So if you can see if this is architecture or not, I have a question. Can the participants raise their hands? Not really. Okay, I'll go over the pictures quickly like I can. If we can see this architecture or not, I'll get a series of pictures. Have this. So these are basically like few conceptual pictures to introduce you to what architecture can actually mean. Mm-hmm. And we can see like different pictures. We can have like subjective comments on which one looks better. So we have like 2 examples. We can have separately different opinions about each picture. Mm-hmm. So this is architecture, how architecture is being subjective. Each one of us can have like a different point of view, different perspective to what we actually see. What is architecture? And what is an architect? And what's the difference between architecture and design? No one really knows, because architecture is definitely part of design, and design is a process where every architect take it into further application. So Google defines architecture as the art or practice of designing and constructing buildings, or the complex or carefully designed structure of something. Britannica, another website, defines it as the art and technique of designing and building, as distinguished from the skills associated with the construction. Wikipedia defines architecture as both the process and the product of planning, designing, and constructing buildings or other structures.
How I define it comes differently. Each one of us can define architecture the way we see it. Architecture for me is creating from space, design elements, or even ideas, a functional or meaningful environment to the site or the surroundings. Architecture does then create history. And I can base it on 4 pillars. The first is the space and form, where we can, from like the very basic, simplest form, like a rectangle, we can play around to get a specific shape or form in order to create architecture. And it's also based on the function. Are we building to create a restaurant, a hospital, a residential area? What are we building for? And it also depends on the context and the climate, where it is based on the weather, the wind, sun direction, and everything that's surrounding us. It is also based on the construction and history. So where do we find architecture? It can be your room. How? The walls that are defining your room are literally architecture, whether you see it as interior design or like purely construct the walls, it is architecture. And I also see the apartment itself as architecture. Is it your house, your building, the whole building, overall the whole apartments built over each other? Your neighborhood, the group of buildings or blocks next to each other on having like the common street and everything all around? Is it your city that is on the bigger scale and the bigger picture? You can see the city, the streets, how they are designed. Is it your country, which is a group of cities and other villages? Is it the whole world or the outer space? That's when we call it design, when the scale matters and the purpose matters. Where are you building? So how? When we were, before the pandemic, when we were like doing everything in person and physical, we had to go to site visits in order to analyze the site that we're building on, the context as discussed early on, everything that's affecting the design you're gonna build on, that was through the site visit. And then we applied physical models, where you start playing around with the material you have in order to create a specific design, or even create like conceptually what's on your mind, to have it functional. And we had hand drawing, where we practiced through the tools set at the beginning of each semester, different technique, hatching, dotting, everything else. It was all made by hand. And we had juries and feedbacks, where we used to present our work, and then we get comments and feedback on what we've done so far, and then we can adjust what we've worked on accordingly. When the pandemic happened, everything turned to be virtual. That's not sad, and that's not unfortunate, since we have like a huge site research and libraries found online that you can use for your project and design. We shifted to digital architectural models, where we use different softwares that I can discuss in a bit, in order to replace, in a way, the physical models. However, we still use the physical models as a first step, and sketching as an essential process in order to get where the digital models are at that moment. And we also turned to digital drawings, not replacing the physical or like the hand drawings in specific, but it comes to be a side drawings in a way or so, because it's much needed in architecture to be drawing digitally. And the juries and feedbacks were not that different, because as I've said, we having digital models, or even if you have hand drawings, you can scan it, you can have it like compiled in one PDF, and then you present it in front of the professors and classmates. The softwares we've used can range from the Photoshop and InDesign to work on the layout, to clear your drawings, to have everything set and clear. And then we have like Autodesk products, including AutoCAD, that we usually and essentially use for 2D drawings and the basics of architectural drawings. Then we have a set of 3D modeling software
like Rhino, like Revit and 3D Max that can be used, and I can provide after the session with like links for tutorials whenever needed. And we have render engines like or plugins such as Lumion, V-Ray, Unreal Engine, and much more. The very essential or like the very first step to start with is to engage yourself in self-learning, since the university is never enough to capture anything around you. So it's totally up to you to stay engaged with the cutting edge of the technology. Whenever I have anything updated or I need to be up to date to anything, I need to catch up. The question comes again, when do I study architecture? Day or night? And it's all based on time management. Why? Because if you don't manage your time well, you're gonna go in a loop and you're gonna stay, you're gonna be hesitant or like overnight, like for several days, and which is gonna affect you negatively and your health. I really encourage you, if you're going not only for architecture, it's completely for all the majors, managed, very time managed and all, you're gonna be set and ready. So why would you study architecture? Based on what we've discussed early on, if you are already motivated and you can accept the criticism or like the judgmental feedback with the objective opinions and all, if you're ready to do that, even though if you don't have enough skills or like to draw or render, use these softwares and all, it's a process. You can learn it throughout the journey. And if you're ready to innovate in new designs and come up with like creative and go outside of the box with what you're doing, it's a good start. And the most important part is to be patient, because you might need to repeat the model you're doing, edit it, fix it, and that's all. And I think that's how architecture is special than the other majors, where it has like all hands-on process is engaged. And once you graduate, you're gonna know a bit from everything, where you start with the design and then you go with the history of art and architecture. You have courses about structural engineering, environmental engineering, electrical and mechanical, and all. Where you're gonna architects are like generally known to be knowing a bit from everything. So when you deal with the group of engineers, you're gonna understand what they are talking about, even if you don't know how to apply it, but at least you know and you get the general idea when working with them. What's next? After you graduate, you might completely stay in your field and study, like work in pure architecture, whether on-site, with a group of engineers, or in offices. You can also get engaged with interior design, where you focus on designing furniture, the room itself, and all. And you can go over the wider scale, which is urban planning and design, where you can design cities, areas. You can also go for the digital 3D modeling, where you can like either be a freelancer or work for games and movies. And you can also work, you can also focus on the bigger scale, which is space architecture, and deal with architecture built on like Mars, Moon, and all. And if you see yourself on your way hesitant after 1 year, 2 years, I think it's no worries about that, because it happens a lot when you be like, oh no, this is not the right major I'm in, I need to transfer and all. Don't quit from the first time. You need to like re-question yourself several times before quitting. And if you really don't find yourself in that major, you can like simply transfer, but re-question it, and like don't be hesitant to ask around, because it always happens the same way. And for me, that's it. If anyone has like any questions, I'm ready. Thank you so much, Aya. Thank you so much. يعطيك ألف عافية. ما بعرف. Ala, do we have any questions? Guys, I'm sorry, my power went off. Electricity went off. Ala, if there are any questions, can you please just send them in the comments? Will do. I'm writing. Okay.
Actually, in the meantime, I would like to ask Aya. Aya, why did you choose architecture? Why did you choose it? Yeah. So as I said, it's like more of hands-on and practical process overall. So I first wanted to study biology to then continue medicine and all. It's completely different, two different fields. But I found architecture a bit different than the other majors. And Yes. since I was young, I always wanted to be different in everything. So I found like architecture, I can be creative and I can find myself in a different field. So for example, one of my future plans is to merge architecture in a way with filmmaking. So Nice. yeah. That's very interesting. And another question is, when بتحس architecture complements your personality? Thinking outside the box. Like, and problem solving, to be specific, because the way we think as architects is changing how we, and personally, before getting into architecture, I used to think differently. But now, like when I'm in a problem or like critical situation, the way I tackle the problem is becoming really different. اوكي آية، أول شيء يعطيك ألف عافية. حدا عم يسألك does interior design has a good future? أكيد. In my opinion, everything has a good future when you work on yourself the way you want to work on yourself. Okay, that's perfect. آية، عندي لك سؤال تاني. قلتي لي إنه كتير بتشتغلوا أنتوا على ال critical thinking، صحيح؟ طب let's say أنا حدا بده I want to enroll in architecture, I want to become an architecture student. كيف فيني أشتغل على my critical thinking قبل ما أفوت على الجامعة؟ Okay, so my advice would be to look at architecture project and what this project actually is meant for. So let's say if we're building on X area for like X I don't know function. Let's say I'm building a hospital. So what we can do, like, okay, we can look at the material. Why are they using like white material? Why isn't it dark? I think you can like look up for project and study what they are built for. And my other advice is to learn the softwares used in architecture. Let's say if you already know how to use Photoshop or how to use any 3D modeling software, you'd like play around with what you already know before you have like, the project ready in the university. Yeah. Aya, on a scale from 1 to 10, how challenging is architecture? It is very challenging. It is. I can't put the number, but what's challenging is that you really need to work on yourself. In a way, it's not scary, but you need to depend on yourself. You're gonna find like it's a bit competitive. It's like medicine. No, everyone is competing to get like enrolled in the medicine faculty or all. Yeah. So there is a competitive vibe in a way. It all depends on your class. Some are competitive, some are not. But what's challenging if you work on yourself to be better, you need to put yourself in, even if you have like a negative comment and all, you need to accept this negative comment or like the judgmental comment, and then push it further. Like don't step back because you have like this negative comment, you know. Yeah, I got you. زهراء عم تسألك, I'm scared if I studied interior design and there might be no jobs. I think we have a speaker about interior design, because like architecture is much broader than interior design. It's not that specific. Okay. Architecture like it includes different fields in one. So like when you graduate from architecture, you can be specialized in one of them. Perfect. Thank you so much, Aya. Thank you. Actually, someone has another question. Yeah, can you please repeat the programs you use in architecture? فيك ترجعي لنا على السلايد. Yes. كنت أنت I think حاطة slide. These are like the basic software we use in architecture. You can look up many more if you're interested. Okay. Thank you so much, Aya. Thank you. Thank you so much, Aya. We will be moving to the next speaker with
Lean Naji, who's going to represent, who's going to talk about graphic design. Okay. Hello, can you hear me? Hi. Yes, I can. Hi, Lean. Okay. Can you guys Okay. see the screen? Yes, we can. All right. So, Okay. Lean, the floor is yours. Yeah, but I need to control my slides before, so let me check if there's an option here. Yes, I guess there is. Where can I find it? Do you have an idea? Accept all requests. Is it working now? Let me check. Oh, okay. Now? Is it working? Wait, just a sec. I'm trying to flip, but it's not flipping. So Not flipping. no, it's not. I'll just flip it for you. Don't worry. Oh, Right. okay. If you want, I can share my screen. I already have the PowerPoint. Isn't it better? Because I know the timing better, you know, for speaking, with what time I should flip my slide. Isn't it better? Sure. Okay, just a sec. I'm gonna share. Okay. Okay, just a minute. Can you view my Yes, screen? I can see your screen. Yes, go ahead. Okay, perfect. Present. Hello everyone, my name is Lean and I'm the presenter for graphic design major. Creativity is intelligence having fun, said Albert Einstein. Well, this is one of my favorite quotes. It relates how designers are capable to solve any problem out there by the power of their own creativity. In other words, creativity is what makes the designer intelligent in his own way. So, what is graphic design? Well, it's simply transforming your emotions and ideas into visual content. If you look around yourselves, graphic design is everywhere from posters to billboards, magazines, even layouts in any application out there. For example, this one is on Instagram. So, if you're the kind of person that likes to turn their imagination into reality, well, graphic design is the best fit for you. So, what will you be studying in this field? Let's see. Design fundamentals, which includes patterns, orthographic projection. So what is orthographic projection? It's simply visualizing the top view, front view, right view of different objects. It helps with your imagination, as well as drawing elements of design principles, and texture. But what's the purpose behind studying such content? Well, it helps the designer figure out how to create interesting design and an eye-catching one for the customer. So this is really, really, really important for a designer. Moving on to the second point, how a designer looks at something. In the university, you would learn how to look at a design or a drawing in a different way. For example, this is a project that I had in my university. I had to recreate this image in a different way. How? Well, instead of just drawing the leaves, I had to draw the spaces between the leaves to shape the actual leaves. So this is actually uncommon. Usually we do the opposite. So the name of this project was actually called the negative and positive spaces. Moving on to the third point, color theory, where you will learn about the origin of every color, primary, secondary, tertiary, as well as contrast and complementary colors. Here, there's always a purpose behind the content you study. So it definitely helps you. It helps the designer actually choose the right color for any design, especially if it was meant to be something meaningful. You will also be studying Adobe Photoshop and Illustrator. Photoshop, as you all know, it's for editing mainly, and the Illustrator is more for creating content from scratch. You could go really wide in this software, believe me.
As for typography, making the word expressive by changing its form. Now, we as graphic designers, it's not really limited for just images. You don't communicate just through images. No, we communicate through words too. They need to be expressive too. For example, this is an architecture word. As you can see, the first two letters are in a lowercase. Then they're starting to sort of get bigger. So the purpose behind using such sizes is to show the process of the building. As for motion graphics, it mainly focuses on the movement of every element. Well, we use this mainly in videos on Instagram or on different platforms, actually. Let's meet our work field. Animation. Oh, my favorite part. This is actually, I don't like calling it work. It's more like having fun while doing it. So basically, in this work field, you will be making short stories or movies, designing complex graphics and animation, and most importantly, during that job, you should focus on short story development. Now, why is this important? Well, simply because behind every story, there's a purpose. So you should really take into consideration that point when you are creating that character, as well as visual impact and platforms to create media content. We're very famous for media content as graphic designers. Packaging. Packaging products for a company. Now, this is really on high demand on the light of different business companies. Why is it important? Well, it grabs the customer's attention. But we as designers, how do we grab the customer's attention? One of the ways is wise use of color. So basically, this is actually related to the course of color theory. The designer knows just the right color to choose because he knows what kind of color affects the human brain. So he knows what kind of vibe to create using that color. Moving on to the second point, getting the company's brand more recognized. Well, this is actually part of creating a business. So we as graphic designers play an important role here in the company. Logos. Why is it important? It grabs attention. It's the foundation of your brand identity, and most importantly, it's memorable. Posters. Well, it's just as important as logos, but only it gives more equality to the subject, as you can see. Web design. Now, this is very common among us. It's very well known. Basically, as graphic designers, we should know how websites look. We should make choices about layouts, fonts, images to create usable and aesthetically pleasing websites, as well as working on individual page elements such as logos or images. Benefits behind this major, well, it definitely enhances your creativity, always being updated on trending topics, and most important, advertisement thinking, which is on definitely high demand. Here are some fascinating facts about graphic design. Did you know that Egyptians are often cited as the first logo designers? In the 13th century, they used to brand domestic animals with heroic ownership of their animals. Moving on to the second point, let me take you to 1971. The iconic Nike logo was designed by a student named Caroline Davidson for just $35. Like, could you imagine? But this was, of course, before the logo got famous. Moving on to the third point, Photoshop, the most popular graphic design platform, was launched in February 1987. Could you imagine how successful this software was? Being able to bring something new to the table every year till the current day. How cool is that? Here are some recommendations I really hope we would consider.
The first course is about the foundations of graphic design. Now, this is a course that I personally took before I attempted the university because it gave me a quick glimpse about graphic design and an overall. Even if you don't know softwares, by the way, it's not necessary at all. And by the way, it's given by University of California Institute of the Arts, which is the fourth. It takes the fourth rank among top design universities. As for the people who are willing 100% to commit for the graphic design major, this course, the second course, is for you. Foundations of Social Media Marketing. Well, it's offered by LinkedIn, and it's really beneficial and important for a graphic designer to know because, as you know, graphic designers should always be updated on social media. Thank you. Any questions? Let me just go back to the meeting. Okay. Just a sec. Yes. Lean, can you hear me? Yes, I can. Yes. ألا I think حتكون عم تكتبي لي ال questions بالchat. Meanwhile, I have a couple of questions for you, Lean. Sure. لين شو التشالنجز اللي ممكن أنت تواجهها أو أي حدا بده يفوت على هيدا الميجر يواجهها؟ شو هن التشالنجز؟ Well, I think first of all, it's definitely developing your first concept because it could be very challenging to transmit your own thoughts into something visual. Like you're not really used to it, but by time you would definitely get used to it. Looking at images. Oh, sorry, you were speaking. Oh, okay. Yeah. So seeing inspirational images or different designers' work would definitely help out for such problem. Okay. في حدا عم يسألك what programs are used in animation? In animation, you okay? So صراحة animation wise, I don't really use a specific software. I just like jump around. So there's no specific thing I use, you know. Yes, I got you. Lean, I have another question for you. What is one thing بس لفتي على your major عرفتي you wish you can say it to people that want to study your major? I'm sorry, the connection was lagging. I couldn't hear your question. Okay, I'm gonna repeat it. شو هو الشيء اللي لما فتي على your major تعرفتي عليه أو عرفتيه واكتشفتيه وقلتي يا ريت كنت بعرفه قبل ما أفوت على هالميجر؟ Probably maybe just like the conceptual thinking part. Probably maybe if I had a head start of like just seeing other people's work, it would have been easier to come up with something, you know, like being new هيك. Like في عالم بيكونوا already فايتين معاهد, so بيكون عندهم background design thinking وهيك. So it's really important to have a previous an idea about design. Okay, بما انك you brought up the topic, كيف ممكن حدا يحضر حاله لهيك major؟ شو لازم يعمل؟ I've said in my PowerPoint, I recommend taking the course. Yeah, you mentioned the courses. Yeah, بس إنه شيء تاني كمثلا أنا بدي أشتغل على حالي. What am I supposed to do other than taking courses? بركي my drawing skills. بركي ما بعرف. Yes, definitely. The drawing skills is essential too, because there is a drawing class, in fact, in the university, and I recommend taking maybe live drawing classes before entering the university. That would definitely be a good idea. Okay, that's perfect. We have another question from Jana. بتقلك I'm studying graphic design and trying to be a freelancer, but as you know, it's hard to do that in Lebanon. So any tips? I do have a tip. There is actually an application called Fiverr. I don't know if you're familiar with it, but it's for freelancers, and it offers you the opportunity to just showcase your work, and maybe you could get recognized through it. Yeah, thank you so much, Lean. Thank you.
Actually, we still have another question. Let me just take the question. I see Upwork as well as a website. They can create a profile for it. I really don't understand the question. لينا بتسمعيني؟ Yes, بس يمكن ما في I didn't understand it too. يمكن software أو an website. I don't know. أنا كمان صراحة ما كتير فهمت السؤال. لا إذا فيك بس to rephrase the question حتى نفهم شو المقصد. Sorry, I got disconnected. It's okay. You're welcome back. It's mentioned on a website called Upwork as well as a freelancer. She can create a profile for her on it وممكن ساعتها إنه to have clients من برات لبنان. لينا عم تسأل انت. لا هلا Upwork I'm not صراحة أول مرة بسمع فيها بس Fiverr is more popular. I really recommend it. Perfect. Thank you so much, Lean. Thank you. يعطيكي ألف عافية. All right, for the next speaker, we have Gina Al Mahari. All right, so please, could you share your screen, or you want me to share it? Can you share it? All right, just a second. Okay. Hello. Good afternoon. Hi, Hannah. Okay, you're going How are you? to present interior design. Right. Okay. So. Yes. Second. Just 1 second. If you could start, just introduce your major. Meanwhile. Okay. Good afternoon. I hope you all doing fine. I'm Gina Al Mahari. Today I'll be introducing you to interior design major. It's my first year in Lebanese International University, and by far it has been the best decision I've ever made. So. Okay. So I allowed remote control. Oh, okay. Able to control. How can I? Okay, so today we'll be covering the following. What is interior design? What does an interior designer do? Learning outcomes and job opportunities. I really can't control my screen. Can you? Yes, I will. Okay, so what is interior design? Okay, so interior design is the art and science of enhancing the interior of a building to achieve a healthier and more aesthetically pleasing environment for the people using the space. An interior designer is someone who plans, researches, coordinates, and manages such enhancement projects. Interior design is a multifaceted profession that includes conceptual development, space planning, site inceptions, programming, research, communicating with the stakeholders of a project, construction management, and execution of the design. What does an interior designer do? Creates indoor spaces that satisfy the client's need for aesthetics, safety, and function through the use of furniture placement, color palettes, decorations, and functional decor. Interior designers can create a variety of spaces, from living rooms that are beautiful yet functional to offices that people want and love to work in. Elements such as artwork, lighting, window treatments, and flooring. Job opportunities. So as I've seen in the comments, there are so many people worried about finding a job in the future and thinking that they'll end up drawing on canvases alone in their room. So I can assure you for sure, no, there are so many fields you can work in interior design as art advisor, commercial realtor, consumer advocate, department manager, entrepreneur, event planner, exhibit designer, furniture designer, interior decorator, and interior design consultant. Okay, so learning outcomes are develop proficiency in communication skills using strong verbal, written, and graphic methods, illustrate both an ability and passion for continuing education, attain in-depth understanding of historical and theoretical design influences, exhibit innovative
and innovative and create approaches to the entire design process from conception to evaluation and critical thinking. Okay, so before I finish, I just want to clarify something. The most asked question by the students thinking about majoring in interior design is, do I need to have good drawing skills or any drawing skills to pass or even to get in the university? No, at all. That's the fun part about it, you know. The doctors like ببلشوا معكم from level 0, so you don't have to worry about anything. If you have the drawing skills, that's more in advance for you, which is great. So thank you for all this, for you listening. If you have any questions, you can ask. Yeah. Thank you so much غنى. Meanwhile هلا عم تحط لي الكويشنز بالكومنتس. بدي اسالك سؤال غنى هلا بما انه انا ما بفهم فيهم. اوكي اذا انا كنت confused between architecture و interior design, you know, what helps me decide? هلا أنا شخصياً من الصغر like فكر بالinterior design. like interior design ما بعرف بحسها more like artistic, more هيك passionate للart إني أكونه, you know. I was actually double majoring English literature بالLU University, so ما كان هالقد عندي الموتيفيشن حتى like قوم وأدرس وهالخبريات. so بس لما فت interior design صرت لحالي قوم motivated وهالخبريات, you know. Just follow what you want, يعني what you truly want, we'll get there eventually. Perfect. عم يسألوك يا غنى, can you design a video games house or village أو شيء هيك خاصه بفيديو games? Not yet, بما إني like it's my first year, so not yet بصراحة. بس هل هيدا الميجر بيخلينا نقدر نعمل هيدا الشيء؟ For sure few courses. Okay, perfect. Is it a challenging major قد الاركيتكتشر وقد باقي الميجرز أو maybe شوي أسهل شوي أصعب ما بعرف؟ Like yeah, it is. Like you need to have patience حتى تعملي تقريبا شي 4 hours وتقدموا هذا البروجكت maybe 6 hours straight يعني. So you need to have patience. You'll get there, you know. أكيد إن شاء الله. Yeah. Perfect. And كانت I think her name is Aya. She was giving us her كنت عم تعطينا البرزنتيشن تبعها عن الاركيتكتشر. قالت انه ممكن اول سنتين نحسهم صعبين, نفكر انه لا maybe this is not for me. Are you going through this as an interior designer or you're so happy with it? لا الصراحة I'm so happy like كتير grateful إني فت على هيدا الميجر. Okay. Okay, another question actually. حدا بده اياك please تعيد عن ال job opportunities لو سمحت, بدنا نعذبك. في بس يرجع السلايد. Yes. Wait. Okay, so art advisor, commercial realtor يلي هو سمسار عقارات, consumer advocate ومحامي المستهلك, department manager, entrepreneur يلي هو متعهد, event planner, exhibit designer, furniture designer, interior decorator and interior design consultant. اوكي هلا انا اذا بدرس interior design فينا اشتغل عند حدا وفينا اشتغل عند حالي, صح؟ اكيد. اوكي what's the difference؟ هل انا لازم اشتغل عند حدا لاقدر اشتغل لحالي او فينا دغري اشتغل لحالي؟ لا ما شرط, فيك دغري تشتغلي لحالك, تفتحي like your own business, لانه كل واحد عنده ذوق, you know. So تختلف. Yes, another question غنى, أنت قلتي لي إنه أنت you have the passion for it, okay? بس إذا حدا كان محتار وعم يقولك أنا والله I'm questioning interior design, how would you help him decide? Questioning interior design. That's a hard question. Yeah, it is actually. It is. Yeah. Well, okay. طيب let's say حدا بده يحضر حاله to become an interior designer, شو في يعمل؟ ممكن يبلش مثل ما قلت بالdrawing skills, لو ما عنده هون that's okay, بس ممكن to start sketching يعني.
you know. Okay. So it's simple sketching. Yeah. Okay, perfect. كتير أوقات لما نحكي عن هيك majors إن كان architecture إن كان interior design إن كان graphic design يمكن people don't take them very seriously. مزبوط Why? هذا الشيء. Why do you think? ليك مثلا اخذين مثلا عنا بلبنان انه ولا interior design like لنقول my parents بقول لهم I want to مثلا فوت هذا الميجر قالوا لي بدك ترسمي انه بدك تلوني يعني هالخبريات. Yes, exactly. يا عنا هيدا الحكي عشان mentality صح. بنفكر فيه you know. عشان هيك قلت لك انا I was like English literature ما كان عندي يعني حلمي كنت فوت interior design بس ما قدرت فوته بس من حكي العالم من وراء هيدا السيت عنه الانتيريور ديزاين بس بلبنان او يمكن بالدول العربية انه بس تلوين ورسم الخبريات بس just يعني اذا عملتي اللي انت بتحبيه I'm sure تنجحي فيه. يس انت كتير عم تركزي لي على فكرة انه هو اكثر من تلوين ورسم وخبريات. شو في اشياء هيك بارزة بهيدا الاختصاص العالم ما بتشوفها؟ creativity بركة. هو اكيد creativity هو خلينا نقول كلمتين انه بدك تحولي مثل مساحة فارغة تمام إلى مساحة بتملأها حياة وحتى انت هذه المساحة تكوني انت ترتاحي فيها you know. هيدي الأوضة اللي انت قاعدة فيها تكوني انت يعني كيف بدي اقول لك يعني تكوني مرتاحة حسب شخصيتك أكيد. perfect. yes. عبالي أعرف هيك سؤال حشرة. أنت as غنى where do you want to go with this major? interior designer you know. you know هدول الشوز اللي بفوتوا على الهاوسز بغيروا مثلا من level 0 بيصير level like عالي كتير والخبير. yes. I want to be like that. yeah. وبعد سؤال هلا أنا لما أدرس interior designer لوين فينا نكفي؟ ماسترز نوع بعدين فوت على مجالات تانية؟ هلا برجع بقول لك it's my first year so حسب ما أنا بعرف فيك تكتفي بس bachelor degree you know. okay. Okay, perfect. بما أنه you're a first year student كتير اختصاصات لأول ما تبلشي السنة الأولى ما بتكوني عارفة أصلاً الميجر شو هو بتكوني كتير ضايعة بيكون في مواد من كل شيء. Does it apply عندك بالميجر؟ ما كتير مثلا هلأ حالياً عم باخد شيء خاصه بالcolors وشيء خاصه بالdrawing so لا يعني they're both تحسيهم إنه different بس يعني بتنبسطي فيهم you know خاصة إذا بتحبي الدروينج so ما حتلاقي هالقد اختلاف وهالقد صعوبة. Yeah, that's perfect. Thank you so much غنى. بعد حدا عنده أسئلة يا آلاء؟ Can graphic design be studied in universities? غنى عم تسألك آلاء. شو السؤال ما سمعته بس. Can graphic design قلتي لي يا آلاء؟ Yes, be studied in universities لأن حسب ما بتعرف بيندرس بالمعاهد. لا أكيد can be studied in universities وكل جامعة في منه BAU LIU LAU AUB so graphic design. well في حدا بيجي بيقول لك يمكن بركي بدرسوا بمعهد يمكن أرخص. اوكي هلا هي ما بعرف فيها شخصيا بس كمان دراسته بالمعهد قوية أنا كمان عندي عندي كمان شو يس عم بسمعك. remind me بس أنت بأي جامعة؟ LIU. اوكي اوكي سو عندي رفقاتي معي بالجامعة فايتين معاهد سو هن عندهم خبرة بيكون كتير قوية سو مش إنك تتكلي على المعهد بس إذا فتي فيه بيعطيكي باك جراوند يعني حيكون عندك باك جراوند كتير قوية وحتكون كتير drawing skills تبعك كمان قوية وخبريات. perfect. طب بما إنه هن عندهم خبرة أكتر أنت كيف بتنمي خبرتك يا غنى؟ لحالي بحالي يعني عرفتي لحالك بس لما تشوفيهم لحالك بتتشجعي إنك أنت
كوني قدهم واكثر ان شاء الله. you know يعني بتطلع صح. هيك بقول I can do it يعني من دون اي شيء. you know Yes, exactly. ما فيك تعملي internships أو volunteering بشي محل، بركي تاخدي extra courses بشي محل تاني؟ شخصيا انا لا ما عملت إيه وما بس بعرف is that an option? Is that an option for people? it is بلا اكيد it is فيهم يفوتوا. Perfect. Thank you so much, Ghana. thank you. Thank you so much. Thank you, Rina. We will be moving on to fashion design with me, actually. Oh, So, wow. yes. So have you looked at different? Have you seen different fashion trends lately? Have you checked Elisab's new dress? Those are questions that we hear every day in regards to fashion design. We've heard about different fashion designers, Elisab, Jean-Paul Gaultier, the famous fashion designer in France. There are different fields in fashion design. It is a wide and very artistic, creative field. So let's delve into it. Now, just a second. Take your time. All right, sorry, my mouse wasn't working. Okay, so what is the fashion design major? Fashion design is the art of applying design, aesthetics, clothing, construction, and natural beauty to clothing and its accessories. So basically, it is designing clothes, it is designing accessories, it is designing natural beauty to clothes, right? So it is influenced by culture and social attitudes. So different cultures have, as we know, have different designs for clothes. We can see in let's say the African, in general, the African culture would have very maybe tropical colors, right? In the Arab world, we have the standard, for example, in Gulf especially, we have the standard abaya for women. We have in the Western world and actually all around the world, we have the suits for men. So those are the different things in fashion design. So why should we major in fashion design? This is a very important question. So there is a broad range of positions to suit all types of people. All types of people could enter fashion design. It's a very, very wide field. The industry is fast-paced and exciting, making dull days a rare occurrence. Every day you have something in fashion design. Every single day you have something, you're doing something. Opportunity to step outside of your comfort zone. You're doing stuff that are surprising, that are exciting. So this is how you're stepping out of your comfort zone. There is constant emphasis placed on the importance of making connections. In the fashion industry, you have to make connections in order to work, in order to delve into the world of fashion, into the world of celebrities. It is a very, very wide world of connections and networking, and there are plenty of opportunities of that. Now let's go to what are the qualities of someone wanting to pursue that major. So we said that it fits actually all personality types, but there are certain qualities in a person in order to pursue that major. Knowing that this major is based on art and designing clothes, it is actually extremely artistic. So maybe you can enroll in different art classes or different art courses before maybe getting into college. This would actually boost your CV or something. Possess a great deal of creativity. That's number 2. Ability to stand up against competition. The fashion industry is a great competition. It is. You have to be competitive. You have to go there. You have to network. You have to build connection. Let's say we're in university now. You're studying the material, right? Now, during your the study period, you have to make connections. You have to put some time for connections and networking and some other time for your creativity, for your material, etc. Understand fashion trends, good communication skills, because as we said, you got to network, you got to communicate. Ability to critically think. You have to critically think about something in order to create, to design, to be creative.
and ability to visualize. So let's say you're looking at a dress. You have to visualize what's going on. You have to visualize the art, the shades, the work done in that. Let's go to what colleges in Lebanon offer that program. So actually only 4 universities in Lebanon are capable of offering their students a full, well-rounded education in fashion design. First of all, we have LAU. Second of all, we have AUST. Third of all, we got ESMOD, Beirut. And the fourth of all, it's the Académie Libanaise de Beaux-Arts. It is basically a French academy. It's like French taught. So yeah. And of course, in the you have to submit different exams if you want to learn in English or in French. Let's say if you want to study in English, you have to submit the IELTS or TOEFL or whatever. And in French, you submit the DELF. Now let's move on. What are the different job opportunities and fields? Now we have different job opportunities. The standard one is a fashion designer. We have an art director, marketing researcher. So basically you research marketing opportunities, associate designer, bedding designer, fashion director, style specialist, stylist. This is what we usually see on TV, for example, technical designer and textile fabric colorists. Basically, those this opportunity or field is related to assisting maybe fashion designers. Let's go to the benefits of that major. What are the benefits? Self-satisfaction. The career of fashion designing is when a person comes up with something new, and you have to influence people. You have to let people want that. So this is when self-satisfaction comes. Passion. You have to be passionate about fashion. You have to love to dress well. You have to exhibit yourself. You have to exhibit your emotions, your creativity through your clothes, through the clothes you design. Now, meeting new and different people, as we said, it is very important to form connections in the fashion industries. And there, when you meet new people, you meet famous people because you're going to design for different people. Now, let's move on. How much last slide, how much do fashion designers get paid? So in the US, national average is $50,000 to $283 per year, and it ranges from $15,080 to $94,328 per year. And the median salary in Lebanon, of course, official rate, it's $24,873 per year, which is actually a very good salary if you want to like actually go there. And but it's very competitive. Again, it is very, very competitive. Thank you. Thank you so much, Yusuf. Yusuf, I have a question. First of all, Yes. do you understand Arabic? Yes, I do understand Arabic. Do you speak Arabic? Yes, I do. Okay, that's perfect. Because I love your accent. I'm in love with your accent. Another question. Are you majoring in fashion design? Yes. Oh, I can feel the passion. I really can. Yeah. Okay, أي سنة أنت? First year. Oh, first year? Yeah. First Wow. year, and I second semester, so my knowledge is not that much. So yeah. Oh, because you know something, I thought you were like a senior or something. Oh wow. Like there's so much, like I swear to God, like there's so much passion. I can see that. I can feel that. Like I got the vibe, you know? Yeah, I love fashion. I like to dress well. I like to show people like different fashion designs. Different like actually, I before getting into college, I actually enrolled in multiple courses, art courses, and I painted like very, very nice dresses of course, like very nice dresses. Once I painted a dress for a Spanish dancer, not for her. Like I just basically painted it and hung it on against my wall. So yeah, and I've always liked art and painting since like a very, very young age. Oh wow, I love this. I really love this. We have a couple of questions for you. Yes. Someone's asking, do I have to know how to sew to enter fashion design major? How to what? Pardon? To like sew the clothes. Oh, knit. Like knit. Yeah. Not necessarily. You're gonna learn that eventually. Like you can have like some experience in that. That's not a big deal.
but you're gonna learn that eventually throughout the years. It's not a big. Okay. And are there any job opportunities in Lebanon? As I previously said, it is very competitive. So you have to network, you have to build connections. Okay. Personally, I would recommend maybe building more connections and networking throughout Lebanon and actually abroad as well, in order to engage in the fashion industry. Mm-hmm. And I have another question. Since you're a guy and you Yes. enrolled in this, do you face any like negative comments or like people ask you, oh, what is that that you do? You know, people like underestimate you Of because course, like you're a guy. there's a lot of stigma. There's a lot of stigma on fashion designers, especially Yeah. in the Eastern society, in the Middle Yes. Eastern society, because we're not used to like the general mentality is that like guys do not dress well. Girls should just care about Yes. their their clothes and stuff like that. Yeah. But Their appearance, guys, their outer no, appearance. they should not. Mhm. So yeah, there is a big stigma, but at the end of the day, you're gonna follow your passions. You're gonna follow what you love, and if this is what you love, follow it. Do not listen to anyone because no one's opinion actually matters in that case. Yeah, If they want actually, to judge fashion. you, they're gonna judge you. Yeah, actually, fashion design is a bit like kind of different from all of the other majors we discussed today because you can't become a fashion designer unless you're truly passionate. Exactly, You know? exactly. Like it's never like, oh, I'm gonna do fashion design. It's never like that. Exactly. You have to be crazy about it. You have to be crazy. You have to be creative. You have to show all of that inner passion inside of you. Mm-hmm. And what if someone wants to pursue that but doesn't have the support of their parents? What do you suggest? Maybe try talking more. Try Mhm. telling them why you want to pursue that, what job opportunities you would secure. Tell them why you have, like, what qualities do you have in regards to that, and hopefully they're gonna get convinced. But at the end of the day, it's your decision. Um, Emotions might delve into you, but at the end of the day, it's your decision, it's your passion, you gotta follow it. Perfect. Or And- if they're like totally against it, you can have it as a double major, like a second major, Yeah. or you have a minor in fashion design. Yeah, I got you. I'm really in love with your passion. I really am deeply. Another question is, well, what are some challenges / hardships that you might face as a fashion designer? Hardships in relation to fashion design. Yeah, like Yes. for example, do you ever get out of ideas or I don't know? Well, actually, with a very artistic mind, with a creative mind, and like we're all surrounded by fashion trends, and especially with the rise of social media at the moment, we're all talking about fashion, Kim Kardashian's new dress, or whatever, So we always come up with ideas based on the new fashion trends. So let's say this fashion trend has been like going on, so we can try doing something in relation to that. So I think you never lose like the ideas, because someone that's going into fashion design is actually a very creative person. Oh, I love this. Actually, someone's asking if there's fashion design in the Lebanese university. I don't think. I don't think so, because Yeah. as I know, there are just 4 universities, and I previously stated them. Yeah, you said LAU, AUB, and there was a French university, and there's Yes. something I really Yeah, forgot. ESCO, something like that. Yeah, and أنت بأي جامعة? LAU. Oh, okay. Okay, someone's asking, her name is Hadil. She says that I want to study fashion design, but ما بعرف كيف شو الhardships بالدرس. The hardships are like, I don't know much about what's like maybe like in the second or third year. So now it's very smooth. You just need to know how to like just primary drawing skills, maybe painting skills. Just it's pretty much like that. Nothing more. Maybe a bit of geometry would work.
Okay, another question is, you told me that you always have to stay up to date Yes, with you everything. always have to. You keep on learning. Keep on learning. Yeah, you keep on learning. So what I kind of understood is that you learn the basics at university. Yes, you learn the techniques. You learn the techniques of fashion design in general, and then you have to basically make up your own based on, of course, the theoretical part. And of course, there are internships, there's practice throughout university. So I think they guide you very well until you get into like the actual industry. And once you get there, you would enroll in fashion designing and stuff like that based on your theoretical knowledge and your creativity. Yeah, perfect. And who sets the trends in the fashion design world? In our globalized world, mostly like celebrities might like different dresses. It's mostly like, just a second. Take your time. Yes, I'm sorry. It's okay. So basically, the fashion trends are based on people, because you're going to design something that is up to date, right? For example, at the moment, as we can see on TikTok, for example, with teenagers, they like the aesthetic indie vibe, So you have to follow that trend, let's say. You have to, then another trend might come, and you have to follow that trend. So basically, people, celebrities, it's just according to the aesthetic that's going on, and the culture, of course. Yeah, I got you. Thank you so much, Yusuf, and thank you so much for iAcademy for joining us today. It's a pleasure. يعطيكم ألف عافية. يوسف عندي بس طلب صغير. Yes. بس قل لي كلمة بالعربي. What am I supposed to say? قل لي هاي كيفك أنت منيحة؟ هاي كيفك أنت منيحة؟ Yeah, perfect. Thank you so much. أنا منيحة الحمد لله. يعطيكم ألف عافية. كلياتكم. يا يوسف, thank you so much. You're amazing. Lean, thank you. And Yusuf, يعطيكم ألف عافية ثلاثتكم. Thank you very much for you too, and it's a pleasure for iAcademy to work with you. Thank you so much, guys. Best of luck. Thank you. Thank you. Thank you for having us. Yo, you're most welcome, Lean. Okay. Ala, mine? Yes. مفروض بخلال 5 دقايق we start our next session مع كريم. Yes, we have a 5-minute break. Okay, and we'll start with Karim. ليه عدت وراك أنا? So are we dismissed? Yeah, you guys can leave. That's all right. Thank you. Yes, sure. بتكون مطرين. يعطيكم ألف عافية, guys. Yeah, Lean, Naji, you can leave if you want. She left. Yeah. Okay, we have 4 minutes. Okay, Ala. Yeah. Okay. In the meantime, can you tell us a bit more about Awaited Millennials? Why did you start Awaited Millennials, Ala? Hello. Hi. Okay. صوتي واضح معك؟ Yes, it is. بس علي صوتك شوي أكتر. Okay, deal. So, Awaited Millennials, we work under the mission Know Yourself to Improve Yourself. So, نحن من خلال نفتح مجال حتى لحالنا نحن كشباب إنه نجرب ونتعلم. Like we're working على 3 عناصر يلي head, heart and hand. So نحن الهد هي about planning للمستقبل, setting strategies and goals and plans لحياتك. And the heart هي لما تقدر تكتشفي أنت what you enjoy the most, what you love, your passion بالحياة, أو حتى what you love من people. So it's related for relationships as well. So and hand هي forgiving. Like the more you give, the more you receive. لما تعطي هيدا الشيء عم يبنيك ويبني غيرك. So أنت you're winning وعم تربحي غيرك بنفس الوقت. So مع كل هالعناصر هون نحن بنكون عم نكمل فكرة إنه نقدر نركز على كل الدومينز بحياتنا من مستوى relationships للكارير للمايند and spirit
So بهيدي من هون بنوصل لفكرة الكارير فير and شو اسمه كارير ديسكفري، يلي هي إنه كمان عم نكمل فكرة إنه نحن عم نكتشف الكارير اللي بدنا إياه، بلس يلي هي العناصر اللي ذكرتها إنه I love والباشن والهول ساعات عم بيوصلوا باللي بدهم إياه. Yes, perfect. Another question. Awaited millennials. Okay, awaited millennials into organization, into company. شو بالضبط؟ Okay, it's an organization counts. عم تسمعيني ألا؟ Yes, سمعتيني. Yes. Yes, yes, I can. So إجمالا التقييم هو في أنا and في co-founder سعد درزة. So her concerning the team, and we have from programs like عنا عدد منيح members and عدد منيح volunteers. So كمان إنه our team إجمالا فيك تقولي from all over Lebanon. Okay. How many team members عندكم approximately? سمعتي السؤال ألا؟ Yes, هلا سمعته. So إجمالاً عنا فوق تقريباً بنقول 10 members and هيدا membership like we launched it like بحدود 1 month. So قبل ما نحكي يمكن بالعدد خليني أشرح الفكرة من membership أو our programs إجمالاً. نحن we have 3 programs. membership, volunteering and clubs. So هلا what we're working on هن اثنين يلي هي membership and volunteering. Volunteering هو اللي هلا currently هذا البروجكت اللي نحن ماشيين فيه اللي هي career discovery. It's organized by our volunteers. وصلنا ل 40 volunteer فيه. And for the membership نحن we're working on مبدأ إنه نقدر نوصل الشخص مش بس إنه يتلقى المعلومة بس إنه يعطي المعلومة as well. لأن إذا بدنا نحكي بالهرم التعليمي نحن 90% من أسلوب التعلم الصحيح هي من خلال إنك تعلمي غيرك. So نحن بنكون فينا نقول we're covering 100% لأن نحن 10% you'll be like attending workshops, seminars and تحضري أي شيء مع trainers. So أنت كسبتي هذه 10% من خلال يمكن نقول lectures and workshops. 90% هون صارت من خلال إنك تعطيها بك اللي هي من خلال عتكون الكلابس لما نكون أهلناهم لايك مشينا معهم لفكرة إنه أنتوا هلأ بدكم تدربوا. So they have requirements related for volunteering, related for attending courses and workshops. And بآخرها في عندك TOT هي usually بلبنان بتنعطى على 3 أيام and بتصيري certified trainer. So نحن هون عم نعملها كمان and حتكون بأسلوب شوي غير أطول and engaging أكتر and حتكون عم نوصلهم لفكرة يعملوا مثل senior project and they have to take مثل شيء يركزوا على دومين واحد من بين relationships, health, finance, spirit and career. So they can deliver a workshop let's say لنص ساعة related لهول and بنصير من بعدها ساعتها إنه بختاروا هذا السكتر بالمدارس بيصيروا يعلمون للتلاميذ أكتر ويفوتوا فيهم ديب. So بهذه الطريقة بنكون نحن كشباب بنينا حالنا ووصلنا لمرحلة عم نبني الشباب غيرنا. So مشان هيك like هيدا المبدأ اللي عنا يبقى awaited millennials for us by us. I love this. I love this and what I love the most about you guys is that شباب صغار you're 21 years old صح؟ Yes. I love this. I'm so proud of you. And سعد also سعد مش معنا اليوم. Yes, I think صار وقت يكون معنا دكتور كريم. Hi. Okay. Hello. Hello. Hi, how are you? I'm good and you? الحمد لله على السلامة. عن جد it took me 1 hour and 10 minutes to reach back home. يعطيك ألف عافية. الحمد لله على سلامتك. Okay, so I shall start. For those of you who don't know who Karim Nader is, shall I call you doctor? Are you a doctor? You're not, but shall I call you doctor? No. Okay. Yes. Okay. Karim Nader
I don't know where to start. You are basically an architect, and you have won several awards. I can't see your screen. Are you? Yeah, you've won several awards, including the Azar Award and the Arene Award for excellence in architecture. You got the third prize. I'm really happy to hear that, and I'm so proud of you. You have taught at the American University of Beirut and at the Lebanese American University. If you can please tell us more about architecture. Who is my audience? What are they expecting? Students who want to enroll at university وبعضهم مش عارفين how to choose their major أو بركي حدا interested in architecture بس ما عنده كتير أجوبة أو ما عنده كتير أفكار عن architecture. إذا فينا نعطيهم فكرة. Yeah. Well, where to start? I think really, I mean, if you really want the real answer to whether you want to join architecture or not, it's definitely a demanding profession, and because it's a demanding profession, I would say that it's really preferable to join architecture if you are really interested. What is architecture is an interesting question in the sense that it's really an artistic practice that entails creativity. So I would say if you're someone who is interested to invent, to create, to work with your hands, to draw, to imagine new things, if you have a facility with imagination and creativity, this is a field that is for you. Definitely, architecture has a lot of components which are not related to creativity. There are components which are scientific, which are measurable in architecture. That's for sure. But really, the heart of architecture is creativity. So if you feel like you want to undertake an artistic career, I think that architecture is one of the possible artistic. Within architecture, the practice is concerned really with the making of space, whether it's a small space, a cell for one person, or it's a whole city. It becomes urbanism or urban design or urban planning at a larger scale. Architecture is about the design and the invention of those spaces that are supposed to change the way people live. So architecture is not just a response to a functional requirement. Like if I bring 4 pieces of wood and a roof, I can create a space. I can create an enclosure. Mm-hmm. But does it become automatically an architecture? I don't think so. I think it becomes an architecture when it is infused with a certain idea. So architecture, like construction plus an idea, equals architecture. We call it a concept in design, a conception, something that is invented and that is relevant. I mean, inventing architecture is because there's a question. Mm-hmm. So the question, where does it come? It comes from the place where this architecture is going to be, the climate, the environment, the geography. It comes also from the people. So the person or the group of people who are commissioning a piece of architecture is the beginning of the idea. Because there's this place, there's these people who have a certain desire for something. I don't know, they want to do a commercial space, they want to do a house, they don't want to do a museum, they want to do some public building. There's a desire. And then there is a place.
And the architect is supposed to digest, to understand what the question is, and to propose a solution that responds to the question, that responds, of course, to the physical constraints of the question, but also that makes us dream. So the architecture is supposed to do something that is more than just answering the physical constraints of the question. Okay, perfect. Actually, I have a couple of questions. You told me architecture is a demanding major or a demanding job. How? Yeah. It's very difficult as a job, and it's very difficult for it to be financially rewarding. It takes a lot of time and a lot of effort for it to start to give results. Like if you go to finance, you know, you go to the bank, or you are a good, I don't know, financial advisor, or you go to a consulting company, you know, then automatically your salary by default is a certain standard, and then it grows in obvious ways. In architecture, you could be miserable for a long time, because there is still, although we are in 2021, there is still a misunderstanding about the role of the architect, and there is still a lack of appreciation for the artistry. So this is really something to take into consideration, that the rewards are going to take a lot of time. So I would say at least 10 years, you know, after you graduate, that you will start to see the results of your efforts. And then the other major challenge of architecture is the human dimension, where if you are a painter, you paint for yourself. You know, Vincent van Gogh, he paints. And then if he sells or if he doesn't sell, it's something that happens later on. It could be a big success, you know, Picasso. It could be a big failure, Vincent van Gogh. In architecture, the buyer or the client of architecture is integrated with the process from day one. So you cannot design for no one. There's no such thing. Architecture is designed for others. So the human component is a challenge in itself, because it's not just you have to answer the question, but you have to enter into the psychology of the people who are expecting your project, and to respond to their expectations. You are a designer, but you are also a psychologist or a psychiatrist or whatever you want to call it. You are a person who's supposed to really enter into the psyche of others, and to be able to satisfy their demand. I mean, how to satisfy the demand is a longer question, but really the main question is that architecture is a dependent art. It's an art that is dependent on the approval of others, whether the client, then the contractor, the building law, the budgets, and so on and so forth. So therefore, it is very difficult, because it is also very much dependent on others. Yes, thank you so much for answering my question. We have another question, and that is, okay, قلت لي بدي تقريبا 10 سنين تقدر أنا at least حصل المصاري اللي يمكن أنا بستاهلهم. Yeah. So as an undergraduate, شو اللي بيخليني فوت بهذا الدومين إذا هو يمكن منه كتير financially rewarding? Why would I choose it? I really think that I mean that of course the number 10 years is more or less. You know, you could be very lucky and it could happen in less, and you could be very unlucky and it could happen in more. But I would say 10, because for me at least it was 10 years before I started to see, you know, the beginning of some probable communication around architecture. Why should you join? Really, as I told you, I mean, you shouldn't, because it's really very tough. So really, if there's a question of why you should join, I think you shouldn't. But if there is no question why you should join, then you must, because it is your passion. My case was that I had this madness. You know, I was mad about architecture since I was a child. I used to draw, make models, play with Legos, and so on and so forth. So for me, it was this or nothing.
So for me, there was no issue, you know, of whatever struggles would incur. But if you really have a doubt about it, I think there are other easier options than architecture. Yeah, allow me to ask, why did it take you so long? Because in the beginning, people don't believe you. It's like in the story of the Little Prince, there was this Turkish scientist who was proving, he was demonstrating that the Earth turns around the sun, something like that. And Yeah. he came to the presentation with the Turkish clothes. And people didn't believe him. Then he came back with a Western suit, and everyone was like, "Oh wow, what a perfect demonstration!" In architecture, the problem is with age. If you don't start to have some white hair, they don't believe that you are capable of doing it. Also, I mean, I wouldn't say I have the exact same ideas that I had 20 years ago when I started my career. No, I definitely learned a lot along the way, but in essence, yes, I was already capable. I was already capable of very great ideas, but no one believed it. Until people start to give you the opportunity to build something. And then you show a picture of something that you have built, then they are like, oh, it's very nice. If you show them a rendering or sketch or something like that, they tell you, how old are you, son? I'm 25. And they're like, oh, okay. So you haven't built anything yet. So why should I trust you with the project? Well, it's like what came before, the egg or the chicken. Like Yeah. you have to trust me with a project, so that I build something, so that you trust me with the project that is built. Yes. So I would say you have to trick in the beginning your clients to give you the opportunity to build something, and then once you have stuff that are built in photography or whatever, they can go visit it. Then your credibility becomes more, and you get a bit older, and so on and so forth. Of course, you don't need to start as an architect for yourself from day one. You can work for others. I really recommend that the first 5 years you would work for someone that you really like. It doesn't need to be a big firm or a small firm or anything, but someone really you like their work. You will learn a lot, and you don't have the responsibility, you know, of credibility or mistakes or construction or stuff like that. You are under the wings of someone who has done it before you. So I really believe in the old age idea of the master and the it's also very much still true, for example, in Japan. Go work for someone you really like. You will learn a lot, and then when you have the opportunity, it will come by itself, and it will be definitely more the better time a bit later. Yeah. How about the job opportunities in Lebanon خصوصا بهالوقت? I think there are opportunities. There are always opportunities for the passionate ones. Of course, now the situation in Lebanon is a disaster, but there is some work, and today, you know, you could be anywhere. Like I have some of my collaborators currently, they are in Dubai. Someone else could be somewhere else. So it's very easy to collaborate on architecture without being in the exact same space. Definitely the pandemic has proven this. So you can also work from Lebanon for outside offices. So, but yeah, I mean, yes, the situation is changing in Lebanon, but definitely there will be work for the one who is interested in the practice. I mean, I receive every day, I don't know, so many CVs or every week, let's say. But the CV that is really nice with the nice portfolio, I will always answer positively. You know, I will always tell them, call me back, or I will give them something so that I don't miss myself the opportunity of working with passionate people. Okay. كيف بتعرف إنه this person is a passionate person from their CV? Not necessarily from the CV, but it shows in the CV. It also shows in how the email is written. But it definitely shows in the portfolio. The portfolio is a very obvious proof of whether a person is really interested in the practice and whether they are actually talented simply at it. They're good at it.
The email, for example, when you send an email, if you say hello, and then you send a generic email, or if you say dear Karim Nader Studio, and then you say something generic, but then you add a sentence where you say why you're applying to Karim Nader Studio, I will notice that you are particularly interested because you did a certain extra effort. And then in the CV, the way it's presented and so on and so forth, everything it will show. Of course, there's the content of the CV. It's not just aesthetics. Yes. You know, when you graduated, if you got a certain award or not, what was your project about, how you talk about it. All of this will show clearly if you're interested in your practice. Yeah, now we talked about, I love talking to people with so much passion. I really love. Well, we talked about job opportunities وشو فينا نعمل بعد التخرج. Well, let's talk about the journey at university. Yes. Is it hard? Is it easy? Is it challenging? Ups and downs? How was it? Look, it really depends. First of all, it also depends on which university you will choose, and this is really very critical. You should be really at ease with the program you have chosen, the teachers, the environment, the campus. So it's a must that you should choose wisely so that you don't struggle, at least with the choice. It is definitely going to be challenging because in general, unfortunately, school education is not organized around creativity. It's organized around memory. You memorize stuff. You memorize history and geography and grammar and things like that. It's not very smart the way education is done. And I do have a lot of criticism about schooling, modern schooling in general. There are exceptions. But I would say more than 90% of the schools you go to, by the age 18, you are terrified to be a creator, to be a creative person. So when I come and tell you in first year of architecture, okay, these are a few building blocks, play. Most of my students are terrified. They don't want to do anything. They're like, what do you want, sir? I tell them, I don't want anything. Just do something nice. And then you have to tell them that, look, when you were a child, you used to do this by default. But now, for some reason, after 15 years in school, you don't do it anymore. It's really sad to say that, but most of my students in first year, their problem is that they are unwilling to play because they have been told for 15 years that the best thing that you can do is to memorize stuff, which, funnily enough, you can Google and you can find all the answers. So there's no real value in it today anymore. So this will be the major challenge, is to retrieve your capacity at being a free creator. There will be also other challenges, of course, but I would say that like the major challenge of an architect student is to recover the capacity to be a creator and to play wholeheartedly and to develop the skills of speaking and of presenting and of drawing and of making models and of choosing colors and materials so that you can express yourself. As I said in the beginning of my talk, architecture is an art, and the purpose of art is the representation of your soul, if you want to, for lack of a better word, of your inner life, like to give to your inner life a form is being an artist. In architecture, it is through the creation of spaces and constructions and buildings and so on and so forth. So this is the challenge. The challenge today is that most people are afraid of being creative. Mm-hmm. And if it is not your case, if you are the type of person who is actually excited to be a creator, then I don't think that you will have many challenges. You will have other challenges like, talking with your teachers and finding a way for your ideas to come across, expressing yourself and so on. But then I would say you're more on the right track if you're at ease with playing with creation.
Okay, thank you so much. Another question is, since our school system does not induce creativity, how Yes. can we as students work on ourselves before we enroll in architecture school to become more creative? So it's a very excellent question. Really, I encourage anyone to do that. And how, the question of how is by really engaging in creative practices. For example, plastic art, try to paint, just paint. Try to draw something from a model, or try to draw from imagination. Try to play with construction things. Could be Lego, it could be online construction games, it could be simple materials you find in your house, try to build something with it. Try to indulge yourself in a process which is open-ended of creation, where there is no right and wrong, where really you are inventing. You can also involve yourself in any artistic practice, such as, for example, music, play an instrument, join a club of something creative, like you go build a tent and camp, anything that involves the production of space, or of some form of construction, or some form of visual thing, like a painting, or even if you do videos, if you do videos and you edit them, but really creatively, just not just a video to tell a story as it is, but rather to tell it in an artistic way. That will help you a lot. Another way to develop your artistic skill is by looking at the work of others. Looking at the work of others, not for the sake of copying it, but for the sake of inspiration. And this could be really in the whole world of art. It could be by reading beautiful literature or poetry, by looking at beautiful films, art films, I mean, not commercial cinema. By looking at architecture, what you consider as beautiful architecture, whether it is something old, like, I don't know, the Palace of Mir Amin, or the monastery of Saint Charbel in Annaya, or looking at contemporary pieces of architecture, such as, I don't know, the Fondation Cartier of Jean Nouvel, or the Museum of Bilbao, or whatever. So properly, looking at the photography, looking at the drawings, how is it drawn? How do you draw these things? How did the architect come to this idea? Read an interview with the architect. That will develop a culture. And if you have a culture, when people come and ask you to be creative, at least you have some references. Again, not to copy them, but to know where you come from, to know, Van Gogh, when he painted, he didn't paint like Rembrandt. Why? Because he lived several hundred years later. Yeah. That's important to note, that we live in a certain period and we reflect this period. So knowing what came before you is a very important thing. That's why you teach history of architecture. Yeah, I've taught the contemporary architecture class, which is from the 60s, the 1960s until today. And it was a course definitely that many times was an eye-opener for my students, because they were able to position themselves, by looking at the work of others. You understand where you stand in the ongoing discourse about architecture. Yeah, well, our last question for today is, interior design also requires a lot of creativity. What is the difference, and how can I know where shall I go? Interior design or architecture? Okay. In essence, there's not much difference. It's just a difference of scale. Like it's still essentially the same process, which is a creative process. Interior design is a bit easier in the sense of certain effects or aspects of architecture, such as structure, construction, materiality, building law, writing a permit. These things don't really enter into interior design. And interior design has more to do with taste, whereas architecture has more to do with construction.
but definitely taste is all over, and definitely the logic of construction is also all over. I do interior design works, but I've never had a proper formation as an interior designer, except that my father was an interior designer. So I would say if you are a bit more on the artistic and you are less concerned with structure of things, probably interior design will be easier for you. If you are more interested in the construction, in the building of things, probably architecture will be more for you. An architect can be an interior designer. An interior designer cannot be an architect. It is unlikely because there are certain aspects which will be missing from their education. Although some very famous architects like Tadao Ando have never had any education. Also Le Corbusier, who's very famous, never had a proper education as an architect. So you could be a very famous architect in the future without having any degree in architecture. And you could have fantastic degrees and still not succeed. So it is certainly extremely important that it will be your personal involvement and your persistence, which will make you succeed in the practice. I love this so much. I really do. Okay, last question. It's not a question. In one sentence, what is architecture to you? In one sentence, yes. Through space to extend and inspire and make people dream. So it is through the construction of spaces to extend and inspire their spiritual life. Thank you so much. It was our pleasure to have you here today. Thank you so much for every piece of information that you shared with us. And yeah, thank you. Most welcome, Aya, and most welcome the whole audience. Yes, thank you so much. Bye. Okay, Ala, أنت معي? Yes, Roy will join within seconds. Okay. I have a question, Ala. How many viewers do we have لهلا? Ala? مساء الخير. Hi, Roy. هاي. How are you? تمام نشكر الله، أنت كيف؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ تمام نشكر الله. شو روي خبرني. How was your day? والله ماشي الحال. هلا بهالكورونا لازم نضلنا ملتزمين بالبيت، يعني ما عم نقدر كثير نروح ونجي. مع انه رجعوا فتحوا البلد، بس هذا الشيء ما بيعني انه بطل في كورونا، فبدنا ننتبه قد ما فينا. اوكي روي، عندي سؤال لإلك. تفضل. سؤال كثير عبالي لاقي له جواب. ليه بتعمل برانكس؟ ليه بعمل برانكس بالناس ولا بأهلي؟ يعني بصراحة أنا من زمان أنا وصغير كتير بتغالظ على أهلي وأمي وبيي، يعني كتير بيدلوا عطلانين هم إنه روي ما بده يعمل فينا هيك. وأنا وقت كنت صغير كنت صراحة كتير شخص مشاغب، يعني كنت كسر كتير قصص بالبيت، من فازات لأغراض بالبيت وكذا، فكنت عذب كتير. بعد فترة طلعت لي فكرة البرانك، إني جربت أعمل برانك بأمي. كنت شوفهم قصص على التيك توك وكذا، بس أمي يعني كانت مهضومة. وأمي الحلو فيها إنه كشخص، مش إنه إذا عملت فيها برانك ممكن تسب بطريقة بشعة أو ما أقدر حتى على السوشيال ميديا. كانت يعني هي بشكل عام أمي ما بتسب، بس إنه بتصير تعيط وتصرخ. فهذا سبب من الأسباب يلي بقدر أعمل برانك بأهلي ونزلهم على السوشيال ميديا. بيي لا، لأنه أكترية البرانكات ببيي ببلش يفلسف بضغط فيني نزلهم يعني. اوكي. شي مرة هيك عملت برانك وحسيت حالك زودتها شوي؟ عملت برانك وزودتها صراحة. وقت كنت أطلع أنا مع توفيليك على اللايف كنا نعمل دايما برانكات بناس. إيه يعني لا أنا كده عم شوفه اليوم الصبح إيه. يعني شوي يعني كنا نعمل فيهم برانكات. أول فترة كنا نعمل برانك بأشخاص وقال نربحهم وكذا،
فكانوا يرجعوا تاني يوم يدقوا لنا انه نحن ربحنا او لا، فانه كنت انزعج انه نحن عم نتغالظ ونضحك، وفي عن جد ناس يمكن كانت ناطره انه تربح. فاتفقنا انا وتوفيق انه نصير نخبر الناس دغري بعد البرانك انه هيدي كانت برانك. يعني الواحد بيصير يتعلم من الاغلاط اللي كان يعملها. كان نفكر انه عادي انه الناس مش رح تزعل او شيء، بس لا، طلع عن جد في ناس كانت تنطر انها تربح وتنطر انها تاخذ الهديه لايلين نحن بالبرانك. فصرنا ايه عن جد عن جد حرام. فانه صرت ازعل من حالي انه ليه كنت اعمل هيك. فصرنا هلا دغري نقول لهم، او نجيب اشخاص نعمل فيهم برانكس من ناس بنعرفهم، يعني من قبل ناس، مش ندق لارقام كيف ما كان. اوكي. شي مرة عملت برانك بحدا بعدين حسيت انه I have to make it up to him بشي، يمكن بكادو صغير او ما بعرف. صراحة لا، ولا مرة صارت لهيدي الدرجة. بس مرة اضطريت اني اوقف البرانك ببي لانه كتير عصب وكتير صار يسبسب ويصرخ. واخر برانك نزلتها عندي على الانستغرام، البرانك انا وبي قلت له انه روح دولاب السيارة، لانه سبق اول ما جاب لي سيارة جديدة روحت الدولاب بعد 3 ايام من ما اشتراها. فرجع غير لي، اضطر يغير الاربع دواليب كرمال يكونوا اربعتهم جداد. ف فوقتها بعد اسبوع كنت بالجبل انا وبي وهيك، ونازل على طريق الجبل وقفت على جنب ودقيت له قلت له اني رجعت كمان روحت الدولاب. فهون كان كثير. هلا يعني ما بعرف انت يعني تنبسط انت وعم تعمل هيدا الشيء؟ هلا ما بعرف، في كثير ناس بتحب الافكار يلي بعملها كبرانك. بعملها بطريقه حلوه، واهلي حلو انه عندهم انه بينبسطوا، ما انه اهلي ممكن كثير يأزموا الامور، انه في روح رياضيه حلوه بالموضوع بس لهم برانك، يعني مش انه بيتقبلوا. يا عندي سؤال روي، انت بعدك بالمدرسه او بالجامعه؟ لا، انا صرت رابع سنه جامعه بعمل فيزيوثيرابي. You look so much younger. ايه عمري ليش؟ 21. ما بعرف، my المفروض God. يكون هذا العمر المناسب لرابع سنه، ما بعرف. لا بس you look younger، ما بركي لانه روحك هيك مرحه اكثر. I really don't know. خبرني about online classes وامك. يعني اول شيء الاونلاين صراحه مزعج. يعني ما بحس عم ناخذ حقنا ابدا كطلاب بقصه انه نقدر نفهم الدرس منيح، خاصه انه انا كتلميذ فيزيو. يعني بتعرفي انت اليوم الفيزيوثيرابي بدها اكثريه قصص براتيك وهيك، فانه التيوري بس ما دائما بيمشي الحال. بس اكيد بلا اونلاين كمان شيء سيء، يعني انه بالنهايه انه احنا لازم نتعلم، ما لازم نضيع كل هالوقت. يعني مش انه حل نقول لا بلا اونلاين ننطر لتخلص الكورونا وبنرجع، فبنضيع وقت كثير من حياتنا، وكثير بحس اساسي انه الاونلاين. بس امي والاونلاين كارثه، لانه ولا مره فتحت صف اونلاين. اغلبيتها بحب اني ركز، يعني اقعد على طاوله اوضه السفره افتح اللابتوب ركز كذا، لانه اذا الواحد باوضته ما بيقعد كثير مركز على الاونلاين. وامي بتحب بهالثلاث اربع ساعات اللي عندي فيهم اونلاين بتحب تعمل كل شيء بالبيت، من طبخ لهوفر لاسئله لتتصل لتدق على التليفون لحدا. وانا بصير انه كون فاتح الميكرو وعم نحكي مع الدكتور، وامي بتقطع عم تحكي على التليفون، او بتسالني ليه ما مظبط تختك، او انه ليه ناسي سوري البوكسر بارض الحمام. من انا بصير اطلع انه ماما انه انا عندي اونلاين. بتصير تقول لي انه ايه خلص ما علي، يعني انه ما حدا سمع. يا ماما الصف كله سمع مش ما حدا سمع. فايه كارثه امي والاونلاين كارثه. شي مرة كنت عامل انميوت لحالك ومنك عارفين؟ ايه بتصير صراحة. خبرني عن شي. لا خبرك هيدي. قمت من الأوضة بدي فوت على التواليت وكنت ناسي أعمل انميوت. يعني كل شيء انسمع اللي صار بالتواليت، كل شيء سمع، خاصة إنه كنت عم غني وما عم بسمع صوت الدكتور إنه عم يقول. فرفقا على الواتساب يقولوا لي روي أنت عامل انميوت. بس هيدي كانت المرة يعني
خالدة. Oh my god. Oh my goodness. Okay. روي كمان ما بقى بليز ما بقى تنسى تعمل لك ميوت. روي عم تسمعني؟ أنا ما عم بسمعك. Yes. عم تسمعني ولا عم يقطش؟ عم يقطش أنا السكرين عم تبعك. بسمعك إيه. Okay. Yes, it's good now. Don't worry, it's fine. Yeah, أوكي you're هلا. good. أوكي. Yes, you're good مع now. إنه 3G يعني واي فاي ما في من الصبح. أريح. أوكي. عندي سؤال كمان. عامل أنت فيديو البنات ما بيعرفوا شو بدهم. مزبوط. إيه شو أكتر شيء عبالك تفهموا عن البنات إنه بتقولوا إنه ليه هيك بنعمل؟ يعني هلا مش وقفت على قصه انه اذا البنت شو بدها تلبس، يعني انا بعرف رفقاتي بس كان بدنا نروح نتغدى نتعشى نسهر شو ما كان، رفقاتي البنات بس كنا ننطرهم تحت البيت بالسياره كرمال ينزلوا. رجعت عرفت خبريه عن رفيقتي اللي كنت انطرها بالسياره، تكون هي قاعده بالاوضه ونايمه هيك على التخت وعم تطلع بالغزاله، ولهلا ما انا عارفه شو بدها تلبس، نحن بنكون ناطرينها يعني قبل بكم ساعه من الظهره يعني، وبنكون انه ولو هي ما بتكون عارفه قصها وحاطه موسيقى على التليفون وعم تطلع هيك بالغزاله. ودائما البنات عندهم شغله انه ما عندي شيء البسه، وهي بيكون عندها كل شيء، وعندها يمكن ثياب، يعني بعرف كمان من اختي يمكن عندها ثياب اختي ما انا لبستهم وقستهم بالاتيكات وبتعطيهم لاولاد خالتي لانه صاروا صغار علي. فهي القصه بالبنات، غير انه ما بيعرفوا شو بدهم، لا اذا بدهم يقصوا شعرهم لا اذا بدهم يطولوه، حتى ما بيعرفوا شو بدهم ياكلوا. هيدا اكثر شيء يعني نحن بنعتل همه بس نسالها للبنت شو عبالك تاكلي، انه وين بدك نروح، عبالك شيء حلو لا، عبالك شيء مالح لا. يعني البنات عن جد ما بيعرفوا شو بدهم صراحه. فهذا يعني بما انه انت آية مزبوط عم بحكي ولا شو؟ لا لك شيء، أنا محسوبة عليكم، أنا مش محسوبة عليهم. ممتاز He's like أنا خلص I directly pick وحلو عني بقى ما لها خلق. Yeah. Actually بدي أسألك ليه بلشت تيك توك؟ بلشت صراحة هلا أنا على الإنستا كنت أكتف أكتر، فأكتريتهم قالوا لي إنه نزل الفيديوهات اللي بتنزلهم على الإنستا نزلهم تيك توك لأنه يمكن يجيبوا لك مشاهدة أكتر، وهو فعلا هيك، مع إنه عندي فولورز على الإنستغرام أكتر من التيك توك، بس التيك توك عم يجيب لي نسبة مشاهدة على الفيديوهات كتير كتير منيحة. يعني أنا كإنستا بلشت وقتها، أنا دايما بقول بلشت مع توفيق، صرت أطلع معه على اللايفات، كنا نعمل برانكس بالناس، فدايما كنت توفيق وكتير من أصحابي يشجعوني إنه بلش أنت فيديوهاتك الخاصة فيك، الفيديوهات يلي أنت بتشبهك، كيف أنت بتحب، كيف أنت بتشوف أهلك، كيف بتصور مع رفقاتك، وفعلا هيك بلشت. صراحة ما أنا مسؤولية هينة، لأنه دايما بدك تجربي إنك تحكي الناس بطريقة بعيدة عن السياسة، بطريقة بعيدة عن قلة الأخلاق، بطريقة بعيدة عن سوري مثل ما بيقولوا عن الجنس، شو ما كان يعني تحكي الناس بطريقة لايقة، يعني بعيد عن كل هدول، حتى بعيد عن الألفاظ البذيئة. صح. هذا الشيء أساسي كتير. فايه في مسؤوليه كتير كبيره، خاصه مسؤوليه قدام الناس اللي بيتابعوك. اليوم يمكن بيتابعوك اشخاص صغار اشخاص كبار، ما فيك تنزلي شو مكان ولا فيك تنزلي شيء يتاخذ بطريقه ما حلوه. صح 100%. روي do you have a favorite prank؟ عم تسمعيني كنت ولا في شيء؟ يس. البرانك اللي انه عم بسألك عندك favorite البرانك اللي عملتها prank؟ بأمي بالسياره، والبرانك اللي عملتها ببي على التليفون، وهي دول اثنيناتهم يمكن عم تسمعيني مأخر ولا؟ يس عم بسمعك مؤخر شوي. أنا عم بسمعك كتير منيح وشايفك كتير منيح.
Okay. I'm sorry. It's okay. It's okay. It's fine. Yeah. إيه البرانك اللي عملته بأمك وقت you were driving fast؟ هلا هي ما كثير بتخاف من السواقه، وانا بقولها لكل الناس انه ما حدا يطلع امه معه لو حتى كان كثير منيح بالسواقه، لانه الام كثير بتعتلها وعشو ما كانت بتعمل بانيك اذا في جوره، اذا في مطب، اذا في سياره عم تدوبل عنكم. دائما الامات بيعملوا بانيك، فما بطلع امي معي بحياتي يعني، وخاصه انه انا بعرف السوق ومعي دفتر وكل شيء، بس امي كثير بتخاف. فعلى مره حبيت اني طلعها معي واسرع فيها قصد وشوف ردة فعلها، فصارت تصرخ، فتحت باب السيارة ونزلت من السيارة وراح. ايه عطلت هم كثير. فايه هيدي الفرانك كثير حبيتها انا اللي عملتها بالماء. حرام عليك والله العظيم، حرام عليك. ما كيف لك قلب والله ما بعرف. اكشلي عندي بعد سؤال. شو قصة هيدي اللي هيك وبس حدا يقول لك شيء بتقول له تنكي حبيبي تنكي؟ شو قصتها؟ هيدي على فكرة هيدي حقيقية صارت، بس جبت 10K فولورز على الانستغرام. كنت كتير هيك عم بتغلظ على رفقاتي، وكل ما يطلبوا مني شيء مثلا روي قوم جيب لنا كوباية مي، سوري عندي 10K. كل ما حدا، كل ما امي حتى تقول لي شيء بالبيت، مام ظبط تختك، مام بليز عندي 10K، صار بالاخر يقول لي انه سوري يعني خرا عليك وعلى سوري على 10K يعني. فانا هون صرت خلص قلت خلينا نصورها، ورفقاتي ردة فعلهم كانت علي، صاروا يضربوني بالصبابيط وبالشحيطات وهيك. ففشوا خلقهم بالنسبه لهم، انه هن فشوا خلقهم بهيدا الفيديو، لانه اخر بارت منه بس صاروا يضربوني بالاغراض. اعيدوه كثير للمشهد دائما بحجه انه ما صبت، ترى هن بحجه انه يسفقوني كل مره. فايه يعني هيدي كي ستي هلا انه بقولها اذا حدا طلب شيء مني بقول لهم سوري، انه يعني وقت طلعت نهار الاحد على الجديد مع رشال كرم، فوقت حدا طلب شيء مني بنفس النهار سوري انا عملت انترفيو على الجديد، ما بتطلبوا مني هيك شيء. كل ما بعمل شيء باخذها كسره يعني. اوكي I love this. بس عندي سؤال روي، بما انه انت on social media وبتعرف العالم كيف على السوشيال ميديا، do you believe انه الارقام بتحدد قيمة الانسان؟ ارقام كفولورز قصدك؟ Yes. صراحة أنا بالنسبة لي السوشيال ميديا make stupid people famous صراحة. في كتير أشخاص ما عندهم كونتنت حلوة، كتير تشيب، يعني بيجربوا يجيبوا مشاهدة بشتيمة حدا، بشتيمة ديانة، بانتقاد شخص، انه يحكوا عن موضوع سخيف منه موضوع عليه القيمه. هيدا النوع من البيجات وبحسها انا كثير صراحه سوري على التعبير كثير رخيص. هيدي الكوميدي بحسها كثير رخيصه، انه ما في اهين منها اني انا اليوم يمكن احكي عن موضوع معين او احكي عن ديانه ثانيه بالسيء وجيب بنسبه مشاهده خياليه بالمليون، بس ما هيدا بيكون الهدف تبعي. انا الهدف تبعي اني قد ما فيني اجيب خلي الناس تتابعني وتحبني، تتابع اللي انا عم اعمله وبطريقه حلوه، يعني مش بس فئه وحده تتابعني، مش انه يعني انا عم نحكي مثلا عن تنقول اكس عن الطائفه مثلا المسيحيه شد علي طائفه ثانيه معينه او العكس صحيح. ما هيدا هدفي ابدا. هدفي اليوم انه اجرب اعمل قد ما فيني فيديوهات بتضحك الناس، تضحك كل الناس من اسلام لمسيحيه لسود لبيض لكبار لصغار، ما بيهم ابدا. وهذا بالنسبه لي. لا السوشيال ميديا ما بتعرف كثير تنصف اوقات البيجات يلي عن جد تستحق المتابعه والبيجات يلي ما بتستحق. مع انه هيدا رايي انا، وانا بتحمل هيدا رايي يعني. I agree معك. انا I agree 100%. إذا بدي أقول شيء تاني هو إنه قديه صعب تكون on social media. هل هالشيء is it a demanding thing أو لا؟ صعب لأنه في مسؤولية قدام حي الله الشيء. يعني يمكن أنا اليوم قبل ما بلش بالسوشيال أعمل تجمعات يمكن مثلا مع ناس في كورونا كذا،
اليوم الناس اللي بتتابعك يمكن ناس تتاثر فيكي بمحلات معينه، خاصه اذا كانوا اولاد او فئه عمريه كانت صغيره، بيصيروا يتاثروا انه انا بدي اعمل مثل هذا الشخص. فانت بدك تكوني اليوم مرايه لهدول الاشخاص اللي عم يتابعوكي. بدك تتحملي مسؤوليه حيالله شيء بتعمليه. المسبه اللي بتطلع منك يمكن في غيرك بيعيدها قدام اهله صغير ما بيعرف معناتها. فبرأيي انه صعب وفي عليه مسؤوليه كثير مهمه، المسؤوليه تجاه كل الفولورز اللي بتتابعيهم. يعني حتى موضوع اليوم انا كشخص عندي راي عن دين، عندي راي ديني عن شيء، انا علي انتبه انا وعم اقوله هيدا رايي بحتفظ فيه لإلي، بس يمكن غيري ياخده بطريقه ثانيه، يفهمه بطريقه ثانيه، يصير يضايق في اشخاص. فلا في مسؤوليه كثير كبيره ومش شغله هينه، وفي بريشر، لانه اليوم دائما الناس بتطالبك بالمزيد والمزيد. يعني انا بنزل فيديو يمكن كثير ناس بتحبه بيجيب نسبه مشاهده، فالناس بيصيروا نفسهم ذاتهم يحكوك على الدايركت مسج ويطالبوك بفيديوهات ثانيه بقصص ثانيه. فايه في بريشر بهذا الموضوع وفي مسؤوليه اكيد. اوكي، بس عبالي just هيك to emphasize على اللي حكيته. being أنا a social media person بعرف قد ايه صعب اوقات انت تكون مزعوج having a bad mood، بركي قطعت in a bad day، بتضلك مضطر لأنه بتحس it's damaging انه تطلع على السوشيال ميديا وتعمل برانك بركي تضحك حدا يمكن انت منك قادر تضحك من جوا. Does this ever happen to you؟ صراحه الكوميديان بيفكروا شخص دائما بيكون مبسوط او دائما بيكون مرتاح او كل شيء ماشي تمام، بس هو العكس هيك كليا، لانه هذا الشخص اللي بيطلع بيضحك الناس هو نفسه ذاته عنده مشاكل. شخص بده كمان شخص ثاني يضحكه، لانه هو اوقات بيقطع بايام بيكون متضايق فيها. فاكيد بس في اوقات خلص فكره بتتخذ انه مثلا انت كشخص كثير مهضوم وبتضحك على السوشيال ميديا، ما فيك تقطع وتكون كاشش، لازم تقطع دائما تكون متضحك، او انه بيحسوا انه هي هذا انه قطع عليك كيف هو بس يقطع على الانستغرام بيضحك وبالحياه الطبيعيه ما في اغلظ منه. بس في اوقات الناس يمكن ما بتفكر بهاي الناحيه، انه لا الشخص كمان هذا الشخص مثلنا مثله بيزعل وبينزعج وبيصير قصص معه بشعه. فايه مثل ما عم تقولي مزبوط انه بننزعج وبننبسط مثل اي شخص ثاني. واكيد بدك دائما تتحملي وتكسري هيدا الشيء، انه خلص انت مزعوجه بدك تطلعي تعطي بوزيتيف انرجي على السوشيال ميديا، ما فيك تطلعي وتزيديها يعني على الاشخاص، لانه الاشخاص بيحبوا دائما يشوفوكي بصوره معينه، بصوره حلوه. صح 100%. قلت لي نقطة هيك عبالي علق عليها، انه حتى اللي بيضحك بحاجة لحدا يضحكه. مين بيضحكك؟ في كثير اشخاص بتضحكني، يعني مثل كمثلا على السوشيال ميديا مثلا في توفيليك بيضحكني، توني كنعان شخص مبدع كمان انا بالنسبه لي على السوشيال ميديا. ستيل كوميدي، القصص اللي بيعملها كثير مهضومه، بيعمل شغلات كثير جديه وبيتناول فيها مواضيع كثير عن جد إنسانية. مهمه. كثير صح. كثير هيدا الشغل كثير حلو. باتريك داوود كمان بلاقيه مهضوم. كمثلا كتي في كثير اشخاص بلاقيهم مهضومين على التي في، مثل نسيت شو اسمها، فادية الشراقة، هو شو اسمه فادي العايدي يمكن. يس يلي بيعمل ستاند اب كوميدي كثير مثلا بلاقيه مهضوم. يس ما بعرف اذا اسمه هيك، عم ايه تسمعيني؟ اسمه هيك، ايه اسمه هيك، انا سمعتك يعني. فهيدول الاشخاص بيضحكوني، واكيد عائلتي ورفقاتي عائلتي ورفقاتي كمان بيضحكوني كثير، وخاصه بس كون بمود مش منيح دائما في اشخاص موجودين حدنا يلي هم رفقاتنا وعائلتنا يلي بيتحملونا. I love this. روي برأيك انت مين تيكرز برأيك؟ سوري في كده شاهد هيدي ما سمعت، قطع شوي. اوكي برأيك انت مين هن توب 3 تيك توكرز؟ صراحة ما كتير بتابع تيك توك، بس كلبنانية ولا عالمية بشكل عام؟ لبنانية.
صراحة في عندي تيك توكر رفيقي محمد مطر، لأنه رفيقي يعني يمكن بتابعه. وفي او ماي جاد كمان يلي بيطلع مع اظن مثلا كيمو كازي مهضوم، بس مش لبناني، بس كمان مهضوم بيعمل بانكيت، يعني بحس كثير ستيله كثير قريبين على بعض. يس. ما كثير بتابع تيك توك صراحه، انه انستغرام اكثر. اوكي بيرفكت. خبرني امتى بتعرف انه انت خلص you exceeded the limit بالبرانك و you have to stop؟ هلا بجرب قد ما فيني ما اعمل برانك تكون كثير بتزعج، يعني برانك موت، برانك شيء كارثي صاير معي، شيء عويص باهلي، ما بعملها بشكل عام. دائما البرانك بعملها بحس انه دائما بتكون محموله، بس انه بس حس انه هيدا الشخص قدامي كثير فزع، رح يبكي، خاف كثير، لا دغري اكيد بقولها. انه بالنهايه المزح بيصير جد، وفرق بين المزح والجد شعره، فما لازم نتخطاها. يعني قد ما فينا لازم نكون منتبهين، لانه الشخص اللي قدامنا عم نمزح معه ممكن عن جد كثير يتاثر. في كثير اشخاص بعرفهم كانوا يعملوا برانك بستهم وبيجدهم ويقولوا لها انه امي ماتت او بيي صار معه شيء، والست يطلع معها السكر ويطلع ضغطها ويمكن ينقلوها على المستشفى. ايه هيدا يعني هذا برايي بصراحه بطل مزح، صار طريقه كثير بشعه من المزح. صح اكزاكتلي. رويشي مرة حدا عمل فيك انت برانك؟ على التليفون دغري صرت بعرف، يعني ما بقى في حدا يعمل فيني برانك. بس انه هيك بحياتي الطبيعيه انه ممكن تصير، بس ماني كثير ذاكر هيك برانك انه كثير معلقه براسي، لانه بشكل عام يعني بحس دغري بقدر افضح البرانك اللي بتنعمل فيني. روي، بين الفيزيكال ثيرابي والانستغرام وين بتشوف حالك اكثر؟ باثنين سوا. الاثنين؟ ما بتحس انه يمكن as a physical therapist لازم تكون جدة اكثر ببعض المحلات؟ صراحه بدومين شغلنا نحن اليوم عملنا كفيزيوثيرابيوت انساني اكثر مما انه يكون شغل عادي، شغل لتطلعي منه مصاري. لانه انت اليوم بس بده يجيكي مريض معه مشاكل بظهره، مشاكل بالعظم بعد عمليه، بدك تتعاملي معه كانسان، ما بدك تتعاملي معه كانه مثل سوري على الكلمه بيقولوا زبون وحكيم. بدك تتعاملي معه كهو انسان قدامك عم تجربي تساعديه. هلا كثير اساسي اليوم الفيزيوثيرابيوت انه ياخذ مصاري تيقدر يعيش، بس عملنا اليوم كثير انساني. واليوم كثير حلو انك تشوفي هيدا الشخص اللي ما كان قادر يمشي يصير يمشي بفضلك انت. فهيدا الشيء كثير حلو، وكثير المفروض تكوني انت قريبه اليوم من المريض يلي عم تشتغلي انت وياه، يكون في ابروش بيناتكم حلوه لليوم المريض يرتاح هو ومعك. لانه بتعرف اليوم نحن نعمل مساج لبنات ولشباب على ظهرهم على قشريهم، يعني بمحلات اليوم الشخص اللي قدامك المفروض يكون مستحي او خايف او عتلان هم. بدك دائما تحسس الشخص اللي قدامك انه انت اليوم جاي تساعديه، مانك جاي بس تدقي شوي فيه، تعملي له كانه قال تعملي له هيك مساج صغير وبعدين تاخذي منه ال 50,000 او ال 60,000 اللي هي وما يستفيد. بالنهايه مثل ما قلت هو عمل انساني. وانا برايي اليوم يكون في ابروش بين وبين المريض كثير تكون حلوه، انه يكون اخذ وجه، يكون مرتاح. لانه صراحه بس يكون اليوم بنقطع تقريبا 40% من العلاج. ساعه اليوم المريض بيامن فيك كشخص، انه انت كشخص تقدري انك تساعديه وبتخليه يمشي وبتخليه يتحرك، بتخليه يرجع يستعيد قوته. هيدا الشيء كثير بيقطع معك وقت. اما اذا كان المريض اللي قدامك خايف وعتلان هم يمشي وما عنده ثقه فيك، ما رح يقدر يمشي وما رح يقدر يتحسن. سو حبيت كيف عم تجمع بين التو سايدز of your personality حتى توظفهم to help هيدا الشخص اللي فينا نسميه patient بركي. اكيد I love this. I'm so proud of you. عن جد كتير فخورة فيك. Thank you so much. Thank you so much. Okay, one last thing. هو أنا نسيت السؤال صراحة. ما في مشكلة. Okay. نسيت السؤال.
ايه اوكي. شو اشياء on a personal level ساعدك في تنميها السوشيال ميديا؟ يعني مثلا انت هلا موجود معنا، يمكن في حدا تاني بالاختصاص تبعك يمكن بيستحي يطلع on camera او بيستحي يطلع بانترفيوز او بيستحي يكون مع هيدا. شو الشيء as a skill عطاك السوشيال ميديا غير انه تكون بتضحك العالم؟ هلا صراحة أنا بستحي وبعتلها، ممكن طلعتها هم كثير قبل ما أطلع هون. يعني بالنهاية في احترام للمحل اللي أنا طالع فيه، في هيبة للأشخاص اللي عم نتحاور معهم. بس صح. اليوم يمكن أهلي ووجود رفقاتي حدي وكثير أشخاص اللي تعرفت عليهم من السوشيال ميديا فرجوني إنه لا، في قصص لازم تطلع تحكيها، في قصص لازم تطلع تقولها، في قصص لازم تنقل خبرة فيها بمحل معين. يمكن أنا اليوم عمري 21 سنة وغيري أكبر مني بكثير وعنده خبرات أكثر مني، بس أنا عم بحكي باللي أنا قاطع فيه بحياتي، بالقصص اللي أنا قاطع فيها كمدرسة وكجامعة وكرفقة وكإنستغرام وكهدول الفترات. في كثير اشخاص اللي بيطلعوا بيستحوا ايه، يعني بالنهايه هيدي شخصيه، بس مش معناتها الشخص اللي بيستحي يعني هو بلا شخصيه، بس لانه في هي هيبه للموضوع. اكيد كنت عطلان هم، خاصه امبارح دقيت لك قبل الموضوع اليوم الميتنج اليوم، انه معقول انا شو بدي اعمل، عطلان هم شو بدي احكي، شو الاسئله يعني لهي الدرجه. وخاصه صايره مرتين، حتى رشال كرم قبل ما اطلع معها على الجديد حكتني قبل بساعة أنا طالع معها على انترفيو على تي في لبناني، يعني يعتبر يمكن من ثاني أو ثالث أول تي في بلبنان، وأنا وأمي وماني عارف حتى الأسئلة. قالت لي اطلع، أنا قلت إنه بطلع أبو 10 دقائق ربع ساعة، فطلعنا ساعة و10 دقائق. فإنه إيه كنت كثير عطلان هم، بس خلص بمجرد ما أنت تصيري على الهواء دغري ترتاح نفسيتك ودغري بتسحبي لها، يعني مش هالشي صعب، خاصة معك Yes. انت. يعني طلعت حسيت حالي كثير مرتاح كأني عم نحكي مع حدا بعرفه من زمان. Thank you so thank you so much. It means a lot to me. بدي اقول لك انه انا I'm so proud of you، لانه انت قلت لي انه انت بتستحي، فانت هون you're stepping out of your comfort zone and I'm so proud of you. I know that you will have a very big future. You already have a very good Thank you so much. present and you're gonna have a bigger future. I'm so proud of you on a humanitarian level. انت حدا كتير انساني، كتير gentle. God bless you. And إن شاء الله بنشوفك هيك from the best comedians in Lebanon. And كان هيك it was our honor to have you on our platform today. بفضلك صراحة، بفضل اللي عم يحضرونا صراحة. يمكن انتم اعطيتوني فرصة اني اطلع اليوم، يمكن ما بستاهل لهيدي الفرصة بالمكان اللي انا فيها. يمكن انا هسه ما بعتبر انه شخص كثير على الانستا وتيك توك وكذا، بس كهرباء راحت انا هون بعدني. ايه، فانه هيدي الشغله صراحه كثير بقدرها، انه انتم اعطيتوني هيدي الفرصه اني اطلع واحكي اليوم. ميرسي كثير لك وميرسي لكم بشكل عام. اوكي هلا انت مش شايفني بس انا هون. مش شايفك بس انا هون. اوكي. بس لا، اول شيء قبل ما نختم روي، انه كل انسان بيطلع على السوشيال ميديا وبحس حاله مسؤول وبيتصرف بمسؤوليه، بيستاهل يكون موجود على كل البلاتفورمز وبيستاهل نعطيه بده يكون مساحه مسؤول غير عن معتقداته. شو يعني اذا بده الواحد يتناول كثير مواضيع من الهوموسيكشواليتي، في اشخاص بتحب واشخاص ما بتحب، بس هذا الشيء مش بيعني انه انت اليوم تكرهيهم بالشخصي. انت عليك تحترمي هيدا الشخص شو ما كان يكون، شو ما كان يكون دينه. ما عم يجي يقول لك انا روحي انت تظاهري معهم بمظاهره عاملينها ال جي بي تي كوميونتي كرمال تبيني انه انت بتحبيهم. لا، ما هيدا المطلوب. المطلوب انه هذا الشخص قدامك تحترميه شو ما كان يكون، شو ما كان دينه، شو ما كان لونه، شو ما كان التوجه، شو ما كان. يعني بالنهايه نحن بشر كلنا مثل بعض، بنتميز باللون، بالسكشواليتي، نتميز بالفكر، بطريقه التصرف، بالدين، بشو ما كان، بس كاشخاص نحن مثل بعض، وما حدا بيعرف الثاني لقدام شو بيصير. يعني في شيء بيقول هي كثير، انا كثير امي كانت لي اياها انا وصغير، وانا دائما بقولها: لا تدين لكي لا تدان. يعني اليوم الانسان لازم دائما ما يجرب يقول انه يي ليك هيدي لابسه قصير، هيدي طالعه جهنم، ليك هيدي محجبه، ما لازم. يعني هيدا الحكي منه مقبول، هيدا الحكي مرفوض اليوم. ما بنجرب نجمع نسبه مشاهده
بهيدا الحكي لازم قد ما فينا نكون إنسانية مع بعض، نتصرف مع بعض كأننا ناس. مزبوط، يمكن نختلف بمعتقداتنا، كأنت يمكن تختلفي معي بشو ما كان، بس بالنهاية بدنا نحترم بعض، لأنه الاحترام واجب بين الأفراد. هيدي هي أنا نقطتي. اكزاكتلي. لك شيء روي، نحن كلنا كأشخاص ولكل حدا عم يسمعنا، نحن ما بنشبه بعض، ومش لازم نشبه بعض بكل شيء تنحترم بعض. we can sit on a table. أنا وياك كتير بنختلف بكل شيء، كنيا، سياسيا، بكل شيء، ولكن أنا واجبي أحترمك وواجبك تحترمني، لأنه at least we can find common ground. لأنه نحن بشر، نحن ناس مثل بعض، بغض النظر أنت شو اسمك، شو عائلتك، شو اسمي، إذا أنت بنت ولا شاب، نحن مجبورين نحترم بعض لأنه نحن بشر. هذا المطلوب، بس ما هو مطلوب أكثر ولا أقل. أنا مثلا ما بحب اليوم إذا بدي أنا مثلا اليوم شخص هوموفوبيك وما بحب المثليين، أو أنا مثلا ما بحب الديانة الإسلامية مثلا، أنا هيدا بدل لي، مش لا اجي واحكي فيه وانقد فيه. هذا الشيء منه صحيح، ما حدا يفهمني غلط، يعني انا بكره الاسلام او شيء، بس هذا اكزامبل انا كنت عم بعطيه، انه هيدا رايي صراحه بهذا الموضوع. اجباري ان نحترم بعض، واجباري ان نتحمل مسؤوليه تصرفاتنا قدام بعض، لانه ما فينا نكون عثره لغيرنا، ما فينا نعمل شيء بالشارع الناس تقلدنا فيه، لانه هيدي الخطيئه نحن بنلام عليها. يعني حتى بمحلات معينه انا بس اعمل برانك اليوم ببيي، وبيي يسب ويكفر ويشتم، انا اتحمل المسؤوليه، لانه انا اللي خليت بيي يطلع منه هيدا الحكي. فمشان هيك دايما نحن بنقول ما لازم نكون عثره لغيرنا، ما لازم نعمل شيء مش حلو نخلي الناس تقلدنا بالمش حلو. خلينا دايما نعمل شغلات منيحه لو كان ما كنا مقتنعين فيها، بس كرمال الناس تقلدنا بالشغلات المنيحه. اوكي روي، ثانك يو سو ماتش، عن جد كلك ذوق وكلك اخلاق، و God bless you. في عنا some people joined one say hi. حدا عباله يقول شيء لروي؟ في ناس فاتوا هلا على الميتينج. حدا عباله يقول شيء بما انه you guys joined؟ لما عضو اعطوني شيء بالمره شو هديك بتعطي للحضور وبتعطي لبنات رابعه. في حدا فاتح ماريا يا قلبي، can you please mute yourself because you're unmuted. لبنات رابعه ما هديك المره اقول شيء. ما في حدا سألني شيء على الشات، عم شوفهم لحظة. في حدا سألني عم بيقول لك can you please tell us more about physical therapy as a major in Lebanon. صراحة الفيزيوثيرابي اليوم هذا دومين باراميديكال، يعني نحن نعتبر كأنه دي ميدسان وعندنا مسؤولية طبية مثل ما بيقولوا، وإنسانية قبل ما أنه يكون شغل. الفيزيوثيرابي بشكل عام ميجر كتير واسع، كليسانس كماسترز لقدام، في كتير اختصاصات، في الواحد يختص بكتير فروع متعددة. إذا الواحد بيستفسر على الفيزيو منا أنه شيء هين، أنه الواحد بيشوفها أنه 3 سنين أو 4 سنين اللي هي أنه هينة. لا، الفيزيو اليوم فيها حفظ، اليوم الفيزيو فيها براتيك، فيها ستاجات بمستشفيات، فيها تحمل مسؤولية من أول سيمستر أو من أول سنة بالجامعة. بتنطلقوا على مستشفى، بتكونوا متواجدين مع المرضى، بتشوفوا وجع الناس، ما بتقعدوا تفكروا بطريقة. يعني كثير قالوا لي انه في كثير اشخاص قالوا لي بدي اذكر هذا الموضوع، انه انت فيزيوثيرابيوت بكره بيجي لعندك بنات وبتعمل لهم مساج وكذا. هيدا الفكر ببطل موجود. انتم اليوم كفيزيو انتم بتحسوا حالكم انه هيدا دومين ميديكال انتم مسؤولين عنه، بتبطلوا تطلعوا بهيدي الطريقه الما إلى معنى، بتبطلوا تفكروا، بتحسوا انه هول الاشخاص اللي عم تشتغلوا معهم هن امكم واختكم وبيكم واخواتكم، ما بتقعدوا تفكروا بهيدي الطريقه البشعه او بهيدي النيه السيئه. ومع الوقت انتم بتصيروا تحسوا انه لا، نحن ما مفروض نكون هيك، نحن هيدا شخص قدامنا شخص مريض، نحن اذا عم نطلع عليه بطريقه منها حلوه هذا الشخص مريض. يعني كانه نحن عم نعمل هذا الشيء بطريقه غير لائقه، لانه عم نعمله هذا يعني يعتبر تحرش مثل ما بيقولوا، الواحد عم يستقوى على هذا الشخص ضعيف قدامكم. فكفيزيو اكيد تختلف بين كثير جامعات، في كثير جامعات بلبنان بيعملوا فيزيو، بيناتهم الجامعه اللبنانيه وسانت فامي بترول
وفي جامعة بصغرتها الأنطونية، وفي كتير جامعات ما كتير بدي أذكر جامعات أنا ما كتير بعرف. هي تقريبا في جامعات 3 سنين وفي جامعات 4 سنين ليسانس، وبعدين في ماسترات، وفي بينعمل فيها PhD. الدكتوراه صراحة ما بعرف قديش مهمة فيها، سيلمون سي ان تيتر دو دكتور، يعني بس يعيطوا لكم دكتور، بس انه كل شيء بتقدروا تعملوا ماسترات وبتقووا حالكم كفيزيو. هذا يعتبر شيء كتير كتير مهم ومنيح. كان بدي أضيف إنه أكيد فيها درس كتير، مش ميجر هين إنه بتاخدوه على ليجر، إنه فيزيو إنه شيء باراميديكال، والفيزيو بكون تعرفوا إنه إله النقابة وفي فحص كولوكيوم كرمال تقدروا إنكم تزاولوا المهنة بلبنان. يعني ما فيكم تخلصوا فيزيو ودغري تشتغلوا إذا ما كنتوا عاملين هذا فحص الدولة. فإذا ما كنتوا شاطرين أو مستلشقين ما بتنجحوا هذا الفحص، ما بتقدروا تشتغلوا وما بيطلع لكم بطاقة نقابة بلبنان. واكيد انا جاهز جاوب على قد ما بدكم اسئله بالفيزيو. في حيلا حدا يعني يسمعني هون في يروح لعندي على الانستا ويحكيني على الدايركت، حيلا سؤال عنده انا بقدر جاوبه اي متى ما كان وما يحس ابدا بخجل. لانه صراحه انا بس كنت بالمدرسه كنت اسال كثير اشخاص عم يدرسوا فيزيو هول الاسئله يلي هلا انا عم نسال فيها. فانه اكيد في الفري انكم تسالوني حيلا شيء بدكم اياه. Yes guys، حدا تاني عنده سؤال إذا بدكم unmute yourselves واسألوه دغري لروي بلا ما تبعتوا لنا تشات، فيكم تسألوا. جانا، كارين، ماريا، راما، ما حدا عنده سؤال؟ Okay, I'll take that as a no. في chat لحظة let me see. كارين بتقول لك thank you so much. روي it was our pleasure تكون معنا أنت اليوم، يعطيك ألف عافية. God ميرسي bless كثير you. لك. I'm so proud of you and your mentality and تربيتك، أخلاقك، creativity، إبداع. واو I love you. Thank you so much آية، عن جد ميرسي كثير، تشرفت بمعرفتك أنا كمان. وميرسي للكل. يس يعطيك ألف عافية روي، يعطيكم الله ألف عافية يعافيك. كلكم اللي كنتوا عم تحضرونا. Thank you so much and Thank you. thank you. Bye. Bye bye. Okay, Ala, shall we end our stream? Yes. Yes, يعطيك perfect. العافية. يعطيكم ألف عافية كلياتكم، يعطيك ألف عافية ألا. Bye.